One second, sir. We can start. 1 second, sir. Okay. Take care. The card இருந்தனா போடுப்பா word the program first ஒரு few seconds card போட்டுட்டு அப்புறமா வந்து you can start னு சொல்லுங்க. Okay, sir. இல்லனா நாளைக்கு YouTubeல நான் ரெண்டா கழிச்சு பார்த்தா யார் பார்க்கறான்னு தெரியாது. என்ன program? ஆர்டர் இருந்தா போடுங்க இல்லனா பரவாயில்லை. Okay, sir. So far 294 participants. Two minutes silence, sir. All. Sir, program start, sir. Sir, start, sir. Good morning, everybody. அனைவருக்கும் வணக்கம். உங்கள் அனைவரையும் ஹாப்பினஸ் அப்படின்ற வெபினார் ப்ரோக்ராமுக்காக உங்களை வருக என வரவேற்கிறோம். நாலேஜ் பிசினஸ் ஸ்கூல் சேலம் அண்ட் நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி இந்த வெபினார் ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் பண்றோம். The resource person is Dr.Babu Rangarajan sir. The agenda of the happiness program is such that welcome address by Professor S. Nesukumaran, chief guest introduction by Professor R.S. Jagannath, director address, principal address, chief guest address, question and answer session, and vote of thanks by Professor M. Prakash. Over to Professor S. Nesukumaran for welcome address. A warm good morning to all. I'm happy and privileged to welcome you all to this wonderful webinar session organized by Career Development and Training Cell of Knowledge Business School, Salem, titled Happiness. First and foremost, I would like to welcome our today's resource person of the day, Mr. Babu Rangarajan sir, consultant, child and clinical psychologist, Salem. We welcome you, sir, on behalf of KAOT and KBSS. Next, I welcome Dr. P.S.S. Srinivasan sir, founder and principal, Knowledge Institute of Technology, Salem, to this webinar session. We welcome you, sir. Yes, happy in joining. Next, I welcome Dr. A. Stephen sir, Director of Knowledge Business School, to this webinar session. Welcome you, sir. Thank you, sir. Next, I pleased to welcome Vice Principal, Directors, and various heads of the department and faculty members of KAOT and KBSS to this happiness session. I welcome the participants at different capacities from various schools, arts and science colleges, engineering colleges, and polytechnic colleges to this happiness webinar session. So we welcome you all for this webinar session on happiness. Once again, thank you. Thanks for the opportunity. Over to Professor Jagannath sir for guest introduction. Thank you, Professor Nesukumaran. It's an immense pleasure to introduce our son of soil, Mr. Babu Rangarajan, today's speaker, today's chief guest, consultant child and clinical psychologist, founder and CEO of Brain Train Learning Technology. He is currently working as a clinical psychologist in School, Dubai. He has got thorough knowledge in principles and practices of modern clinical psychology. He has got in-depth ability to provide therapeutic counseling and psychotherapy of behavioral problems. He has conducted more than 400 training programs in corporate sector, college, and school, for which more than 42,000 people have got benefited. He has given interview in Sun News, Raj TV, and also Captain TV in the topic of exam preparation and symptom scoring, and also prevention of students' suicide. He received a certificate from Elite World Record for longest webinar marathon by an individual for 24 hours at Salem from April 29, 2020 to April 30, 2020.
He received award from Salem District Collector as a best motivational trainer for conducting life transformation program for differently abled people. He is a guest speaker for 16 Rotary clubs in Salem. He has been a past president of Rotary Club of Salem East. He is also a zone vice president in Zone 17, Junior Chamber of International. He received degrees, a bachelor degree in psychology in PhD, and also he received a master's degree in psychology in PhD also. He is a MPhil in clinical psychologist. So once again, I'd like to welcome you, sir, for the grand occasion. Thank you. Thanks all. Thank you, sir. Thank you. Over to director, sir. My dear faculty members, principals, teachers, very happy talking to you as a director of Knowledge Business School, Salem. நான் ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கேன். என்ன காரணம் தெரியுங்களா? இந்த ப்ரோக்ராமோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பினஸ். கூகுள் பே பண்ண சொல்லிடலாம். அக்கவுண்ட் டீடைல்ஸ் கொடுத்து அது பண்ணலாம். இந்த ப்ரோக்ராமோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹாப்பினஸ். நான் வந்து டாக்டர் பாபு ரங்கராஜன் சார்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஸ்போக் வித் ஹிம். சார் ஒரு ப்ரோக்ராம் பண்ணலாம் சார் டீச்சர்ஸ்க்காக ஃபேக்கல்ட்டிக்காகன்னு சொல்லும்போது நீங்களாம் நிறைய ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க. ஏன்னா இந்த COVID-19 பீரியட்ல வந்து நாலேஜ் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக நிறைய ப்ரோக்ராம் அட்டன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஆனால் ஒரு வேறுபட்ட ஒரு ப்ரோக்ராம், வித்தியாசமான ப்ரோக்ராம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது தான் மகிழ்ச்சி அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மனசுக்கு வந்தது. அதனால இந்த மகிழ்ச்சி அப்படின்ற ப்ரோக்ராம்ல அவங்க கூட பேசுறதுக்குலாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி. இன்னொன்று ரெண்டாவது காரணம் என்ன அப்படின்னா, நான் வந்து டீச்சர்ஸ் கூட பேசிட்டு இருக்கேன். நான் ஸ்கூல் டீச்சர்ஸ், காலேஜ் ஃபேக்கல்ட்டி, ஆர்ட்ஸ் அண்ட் சயின்ஸ் ஃபேக்கல்ட்டி, பாலிடெக்னிக் டீச்சர்ஸ், பிரின்சிபல்ஸ், நல்ல ஒரு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்ததுக்கெல்லாம் காரணம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட டீச்சர்ஸாக ரொம்ப அட்மையர் பண்ணியிருக்கேன். நான் படித்த கல்லூரிகள் ஆகட்டும், பள்ளிக்கூடம் ஆகட்டும், சென்ட் ஜோசப்ஸ் காலேஜ் ஆகட்டும், லயோலா கல்லூரிகள் ஆகட்டும், நாங்களாம் படிக்கும்போது எங்களோட டீச்சர்ஸ்லாம் ஹீரோவை பார்ப்போம். அந்த ஒரு அட்மிரேஷனாக தான், அந்த ஒரு அட்ராக்டிவ்னஸ்ல தான் ஐ ஹவ் கம் டு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன். ஒரு விஷயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, அந்த காலத்துல குடிக்கிற தண்ணி வந்து சுத்தமான தண்ணீர் எல்லா இடத்துலையும் கிடைச்சிச்சு. நம்ம எங்க போனாலுமே போனோம்னா ஒரு சொம்புல தண்ணி கொடுப்பாங்க, சுத்தமா பியூரா இருந்துச்சு. ஆனா இந்த காலத்துல வந்து தண்ணீர் வந்து பற்றாக்குறை ஆயிடுச்சு, குவாலிட்டி வாட்டர் கிடையாது. நம்மளும் விலை கொடுத்து தண்ணீர் வாங்கி குடிக்கிறோம். ஆனா அந்த மகிழ்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எங்க போய் வாங்க முடியும் அப்படின்னா ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கு. ஏன்னா மகிழ்ச்சி வெளியில இல்ல, நம்மளுக்குள்ளதான் இருக்கு. இட் இஸ் இன்டர்னல் ராதர் தென் எக்ஸ்டர்னல். எந்த ஒரு விஷயமும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பிளஸபிளா இருக்கும்போது நம்மளை வந்து ஒரு சந்தோஷப்படுத்தும். ஓகே, பிளஷரபிளா இல்லாத போது நம்ம வந்து ஒரு ஒரு மகிழ்ச்சியற்ற நிலைக்கு ஒரு தள்ளும். உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீச்சிங் ஃபேக்கல்ட்டி எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ரெண்டு விதமான என்வரான்மெண்ட் இருக்கு. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஸ்டிடியூஷன் என்வரான்மெண்ட், இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோம் என்வரான்மெண்ட். அதாவது நம்ம குடும்பத்துல நம்ம மகிழ்ச்சியற்ற நிலையில் இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த தன்மை வந்து இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். அதே போல இன்ஸ்டிடியூஷன்ல நம்ம சுப்பீரியர்ஸோட, நம்ம கூட ஒர்க் பண்றவங்களோட, நம்மளோட மாணவர்களோட ஒரு சந்தோஷமான நிலை இல்லைன்னா அந்த கோபம் வந்து வீட்டுல வந்து பிரதிபலிக்கும். அந்த கோபத்தை நம்ம வீட்டுல இருக்க மனைவியிட்டையும் குழந்தைகிட்ட காட்டுவோம். வீட்டுல இருக்க கஷ்டத்தை வந்து நம்ம ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம கூட ஒர்க் பண்ணவங்கள்ட்ட, ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ட காட்டுவோம். இது மாதிரி பார்க்கும்போது நம்ம சந்தோஷமற்ற தன்மை தான் இந்த மாதிரியான டென்ஷனை கிரியேட் பண்றதுன்றது ஒரு உதாரணம். அதுவும் குறிப்பா இப்ப பாத்தீங்கன்னா COVID-19 டைம் இப்ப பாத்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் மேல இருக்க எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா we have to do admissions for the college. ஓகே, அட்மிஷன் பண்ண பிறகு பசங்களை படிக்க வைக்கணும். ஓகே, அவங்க நல்ல மார்க் வாங்க வைக்கணும், பாஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாகணும், அவங்க ட்ரைனிங்கும் கொடுத்து வேலை வாங்க வைக்கணும், வேலைக்கு அனுப்பணும். வேலைக்கு போன பிறகு பாத்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் அந்த கம்பெனி இருக்காங்கன்ற விஷயங்கள் பாத்தீங்கன்னா பலதரப்பட்ட எதிர்பார்ப்புகள் ஆர்கனைசேஷன்ல. அதெல்லாம் நம்ம எப்படி சமாளிக்கிறோம் அப்படின்ற ஒரு ரூபகதி. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னா உலகத்திலேயே ஒரு 4 to 5 ஒரு ஜாப் வந்து ஒரு ப்ரெஷரைஸ்டு ஜாப். அதுல ஒன் ஆஃப் த ஜாப் பாத்தீங்கன்னா டீச்சிங் பொசிஷன். யாரெல்லாம் டீச்சர்ஸ் இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ப்ரெஷர் அதிகம் அப்படின்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்றாங்க. அது என்ன காரணம் அப்படின்னா நாம வந்து மாணவர்களை உருவாக்குகிறோம். we create students. அவங்களை படிக்க வைத்து, அவங்களுக்கு அறிவு புகுத்தி, அவங்களை வேலைக்கு போக வைத்து, இல்லைன்னா ஆண்டர்பிரனர் ஆக வைத்து, இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் இருக்கனால நம்மளுக்கு வந்து பொறுப்புகள் அதிகமா இருக்கு. அதே போல எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் அதிகமா இருக்கு, ப்ரெஷர்ஸ் அதிகமா இருக்கு. அந்த ப்ரெஷர்ஸ்லாம் எப்படி டீல் பண்றோம் அப்படின்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம். உதாரணத்துக்கு நம்ம வீட்டுக்கு போறோம், 1 மணி நேரம் டிராஃபிக்ல இருக்கோம், 1/2 மணி நேரம் டிராஃபிக்ல இருக்கோம்.
நம்ம குழந்தைங்க யூஸ்வலா விளையாடுற விதத்துல தான் நம்மள்ட்ட விளையாடுவாங்க. ஆனா நம்ம மகிழ்ச்சியற்ற தன்மையால அவங்கள்ட்ட கோவப்படுறோம். இதே நம்ம சந்தோஷம் வீட்டுக்கு போனாங்கன்னா அவங்க என்னதான் அதிகமா குறும்பு பண்ணாலும் அதை ஏத்துக்கணும். அதனால சந்தோஷம் அப்படிங்கிறது நம்ம மனநிலையை பொறுத்தது. நிறைய குழந்தைகள் போய் சார் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்கிட்ட போய் ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க. சார் சக்சஸ் ஆகிறதுக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க. சார் வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் உங்களுக்கு தெரியும் 1940 to 45 பிரைம் மினிஸ்டர் ஆஃப் இங்கிலாந்து இருந்தாரு. அவர் தான் செகண்ட் வேர்ல்டு வார்ல இங்கிலாந்து வந்து ஜெயிக்க வைத்தாரு. அவர்கிட்ட போய் கேட்கும்போது அவர் வந்து 7 வார்த்தைகள் அந்த சீக்ரெட் அடங்கியிருக்கு அப்படின்னாரு. அது என்ன அப்படின்னா நெவர் கிவ் அப், நெவர் நெவர் கிவ் அப் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காரு. அதாவது நம்மளோட பொறுப்புகள் இருந்து நம்ம விலகியே போகக்கூடாது. நம்மளுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொறுப்புகள் இருக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன்ல, அதே போல நம்மளுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பொறுப்புகள் வீட்டுல இருக்கு. அந்த பொறுப்புகள்ல இருந்து தவறாத இருந்தோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம சந்தோஷப்படலாம் அப்படின்ற விஷயம் கண்டிப்பாக இந்த ஹாப்பினஸ் ப்ரோக்ராம் மூலமா பாபு ரங்கராஜன் சார் சொல்ற இன்சைட்லாம் நம்ம கேட்டு கண்டிப்பா நம்ம மகிழ்ச்சியா இருப்போம். எப்பேற்பட்ட சூழ்நிலையிலையும் நம்ம வந்து மகிழ்ச்சியா இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்த நம்ம கத்துப்போம். COVID-19 நம்மளால மேனேஜ் பண்ண முடியுமா, தீர்வு காண முடியுமா? கண்டிப்பா தீர்வு காண முடியாது. ஆனா நம்மளால கண்டிப்பா மேனேஜ் பண்ண முடியும். அந்த விஷயத்த பாபு ரங்கராஜன் சார் சொல்லியிருப்பாரு. வெரி வெரி கிரேட் பர்சனாலிட்டி பாபு ரங்கராஜன் சார். ஓகே, இப்போ கூட சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா he has created a new elite world record by conducting 24 hours long Zoom webinar on 30th April 2020. அவையான ஒரு பர்சனாலிட்டி, சிரிச்ச முகத்தோட இருப்பாரு. அதாவது பதில் சொல்லும்போது லாபமா பதில் சொல்வாரு, உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பதில் சொல்வாரு. ரொம்ப சந்தோஷம் சார் நீங்க எங்கள்கிட்ட கலந்துக்கிட்டதுல. இந்த வெபினார் ப்ரோக்ராம் மூலமா நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நாலேஜ் பிசினஸ் ஸ்கூல் வி வெல்கம் யூ ஒன்ஸ் அகைன் சார். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் பிலவட் பிரின்சிபல் டாக்டர் PSS யூனிவர்சிட்டி சார் நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி 2009 ஸ்டார்ட் பண்ணார். அதே போல பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் பிசினஸ் ஸ்கூல் 2011 ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு. அதே போல he received the best principal award at the India level by ISTE in the year 2016. அவர் வந்து இன்னோவேட்டிவா இந்த இன்ஸ்டிடியூஷனை பல விதத்துல கொண்டு போயிட்டு இருக்காரு. ஒரு சிறு உதாரணம் சொல்லணும் அப்படின்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கோல் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ் இந்த இயர் 2015. அது எப்படின்னா நம்ம தாத்தா காலத்துலாம் பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா நம்ம காலம் ஒரு பரவாயில்ல, நம்ம குழந்தைங்க எந்த மாதிரியான உலகத்தை வாழ போறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. நம்ம அப்பா அம்மா என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நாம வாழ்ந்த காலம் பரவாயில்ல, நம்ம குழந்தைங்க என்ன மாதிரியான உலகத்துல வாழ போறாங்க. அப்படியே தலைமுறை தலைமை இந்த மாதிரியான ஒரு எதிர்பார்ப்புகள் அதிகமாயிட்டே போகுது. அதனால யுனைடெட் நேஷன்ஸ் என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா 17 கோல்ஸ் நிலைப்படுத்திருக்காங்க 2015ல. எல்லாருமே உலகத்துல சந்தோஷமா வாழணும் அப்படின்னா 2030க்குள்ள ஒரு 17 கோலை அடையணும் அப்படின்ட்டு. உதாரணத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா நோ பாவர்ட்டி, ஜீரோ ஹங்கர், குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங், குவாலிட்டி எஜுகேஷன், இந்த மாதிரி 17 கோல்ஸ் இருக்கு. அந்த கோல் சார்பா நம்ம பிரின்சிபல் சார் ஒரு கான்டெஸ்ட் இனிஷியேட் பண்ணி நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நாலேஜ் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல கிட்டத்தட்ட 1000+ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அதுல கலந்துருக்காங்க இன்னோவேட்டிவா. இந்த மாதிரி பலவித இன்னோவேஷன் மூலமா நம்ம நாலேஜ் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி நாலேஜ் பிசினஸ் ஸ்கூல்ல உலக தரத்துக்கு எடுத்து போற ஒரு ஏபிள் லீடர், விஷன் லீடர் எங்கிட்ட இருக்காரு. We are happy to welcome you sir for the webinar on happiness. Most welcome you sir. Yeah, thank you Stephen. One more word sir, one more words. அதே மாதிரி KBSS பத்தி பாத்தீங்க அப்படின்னா இந்த இயர் 2019-20 அட்மிஷன்ஸ்ல we are one among top 50 ரேங்கிங்ல நாங்க நாலேஜ் பிசினஸ் ஸ்கூல் இருக்கோம். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா மார்னிங் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கான்செப்ஷுவல் லேர்னிங், ஆஃப்டர்நூன்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ்பீரியன்ஷியல் லேர்னிங், நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் ஆகட்டும், புக் ரிவ்யூ ஆகட்டும், மார்க்கெட் ஸ்டடி ஆகட்டும், பலதரப்பட்ட ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இந்த மாதிரியான ஒரு ஏபிள் இனிஷியேட்டிவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு டெவலப்மெண்ட்டுக்காக எடுத்துட்டு இருக்கோம். ரொம்ப பெருமைப்படுறேன் இத்தனை பிரின்சிபல்ஸ், ஓகே, ஃபேக்கல்டிஸ் அண்ட் டீச்சர்ஸ் வந்திருக்கீங்க. கண்டிப்பாக இந்த ப்ரோக்ராம்ல கண்டிப்பா நம்மளுக்கு நல்ல இன்சைட்ஸ் இருக்கும். அந்த இன்சைட்ஸை பயன்படுத்தி நாமளும் வாழ்க்கையிலையும் நம்ம இன்ஸ்டிடியூஷன் சிறப்பாக விளங்கும் அப்படின்ற ஒரு வாழ்த்துக்களோட நான் வந்து உங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன். Now the session is over to our beloved principal sir. Over to you sir. Yeah, thank you Stephen. Happy in joining. So around 373 participants Zoomல இருக்கீங்க, யூடியூப்ல கொஞ்சம் பேர் இருப்பீங்க. எல்லாருக்கும் இன்னைக்கு இருக்கிற பெரிய பிரச்சனை வந்து சந்தோஷமா இருக்குமா அப்படிங்கிறது தான். ஒரு 1 வீக் பேக் கடவுள் ஒரு நாள் என்கிட்ட வந்தார். காட், அது யார் வேணா நீங்க அசியூம் பண்ணிக்கலாம். முருகனா இருக்கலாம், திருப்பதி வெங்கடாஜலபதியா இருக்கலாம், ஜீசஸா இருக்கலாம், அல்லது அல்லாவா இருக்கலாம், ஏதோ ஒரு கடவுள் என்கிட்ட வந்து கேட்டாரு, PSS எப்படி இருக்க? என்ன கடவுளே, 2 வருஷம் மாசம் மாசம் வந்து கேட்பீங்க, 2-3 வருஷமா காணாம போயிட்டீங்க,
அப்படின்னு. இல்லப்பா நீ தான் வந்து டெய்லி சொல்லும்போது நல்லதே நினைப்போம் நல்லதே செய்வோம், அதுக்கு மேல கடவுள் பார்த்துப்பான்னு டெய்லி சொல்லிட்டு இருக்க. அதனால கடவுளை நீ நினைச்சிட்டு இருக்கனால உன்னை கொஞ்சம் விட்டுட்டேன், நினைக்காத ஆளுங்களை பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் போயிட்டேன் அப்படின்னாரு. இப்ப வந்திருக்கீங்களே அப்படின்னு. இல்ல கொரோனா எல்லாம் விட்டுருக்கேன், எல்லாம் மக்கள் எப்படி இருக்கான்னு பாக்கலாம்னு வந்திருக்கேன், நீ எப்படி இருக்க அப்படின்னு கேட்டாரு. நான் சொன்னேன் நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன் சார் கடவுள் ஜி அப்படின்னா. இன்னும் எதனால ஹாப்பியா இருக்க அப்படின்னாரு. என்ன நான் இப்போ ஒரு காலேஜ் பிரின்சிபலா இருக்கேன், மேனேஜ்மெண்ட்ல ஃபவுண்டர் ட்ரஸ்டியாவும் இருக்கேன். நல்ல மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு, நல்ல ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க, நல்ல மாணவர்கள் வராங்க. ஸோ நம்ம சொல்றதெல்லாம் 95% கேட்குறாங்க. 5% முன்ன பின்ன இருக்கவங்கன்னா நம்ம பாபு ரங்கராஜன் சார் மாதிரி கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் என்கேஜ் பண்ணோம்னா அவங்க வந்து கரெக்ட் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ வருஷத்துக்கு வந்து அதனால வந்து ஒரு இது எல்லாத்தையும் திறம்பட எடுத்துட்டு போற MBA டைரக்டர் டாக்டர் ஸ்டீஃபன், டைரக்டர் ஃபார் கெரியர் டெவலப்மெண்ட் அண்ட் ட்ரைனிங் டாக்டர் தங்கவேல், டைரக்டர் ஃபார் பிளேஸ்மெண்ட் டாக்டர் ராஜேந்திரன், வைஸ் பிரின்சிபல் டாக்டர் விசாகவேல், அப்புறம் ஹெச்ஓடிஸ் எக்ஸலண்ட் லீடர்ஷிப்போட இருக்கிற ஹெச்ஓடிஸ், அப்புறம் சீனியர் ஃபேக்கல்டி டீம், NBA அக்ரிடேஷன், NAC அக்ரிடேஷன், எதுனாலும் ஜஸ்ட் நினைச்சேன்னா அடுத்த 3 மாசத்துல போயிடுவோம். அந்த அளவுக்கு ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ காலேஜ் ஆரம்பிச்சு 11 இயர்ஸ் ஆகுது, இன்ஜினியரிங் MBA. ஸோ 1ஆம் தேதி ஆனா சேலரி போடணுங்கிறது எங்க பிலாசபி. ஒரு நாள் கூட பிசகாம இந்த பையன் ஒரு வருஷம் எடுத்துட்டு போற அளவுக்கு ஹெல்த்தியான ஒரு ஃபினான்சியல் பொசிஷன். டாப் 50ல அட்மிஷன்ஸ் இன் ஆல் BE ப்ரோக்ராம்ஸ் அண்ட் MBA. ME பொறுத்த வரைக்கும் ME சேஃப்டி ஆல்வேஸ் ஃபுல், மற்ற 3 ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு 50 to 70% அட்மிஷன்ஸ். இதுக்கு மேல என்ன கடவுளே வேணும்? ஸோ நம்ம நாங்க இதுக்கு மேல ஆசைப்படுறது பேராசை, அதனால நான் சந்தோஷமா தான் இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். சரிப்பா நீ சந்தோஷமா இருக்க, மக்கள் நான் சந்தோஷமா இருக்காங்க, நான் ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு அப்புறம் ஒரு 1 டே கழிச்சு வந்தாரு. நான் பார்த்தா நீ சொல்றதுக்கு நேர்மாறா நிறைய இருக்காங்க. அடுத்த மாசம் சம்பளம் வருமா வராதான்னு நிறைய ஃபேக்கல்டி இருக்காங்க, உங்க ஃபேக்கல்டி பரவாயில்ல. அதே மாதிரி வந்து ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃபுக்கு இப்போ நடுவுல ப்ராப்ளம், வேலைக்கு போற இடத்துல சீனியருக்கும் கொஞ்சம் ஐ மீன் பாஸுக்கும் நமக்கும் ப்ராப்ளம், கொலீக்ஸ்குள்ள ப்ராப்ளம், நிறைய பாலிடிக்ஸ், பிரதர் சிஸ்டர்ஸ்குள்ள ப்ராப்ளம், சொத்து தகராறு. இது மாதிரி எங்க போனாலும் மக்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையில நான் நிம்மதியா இல்லைன்னே சொல்றாங்க. ஏன் நான் வந்து இந்த உலகத்தை வந்து படைக்கும் போது மனிதர்கள் சந்தோஷமா இருக்கணும், ஹாப்பியா இருக்கணும் தான் படைச்சேன். அந்த மாதிரி மனிதர்கள் சந்தோஷமாவே இல்லையே, ஏன் அப்படின்னு கேட்டாரு. இந்த கேள்விக்கு எனக்கு பதில் தெரியாது சார், நான் ஒருத்தரை கூட்டிட்டு போறேன், டாக்டர் பாபு ரங்கராஜன். அவர் கொஞ்சம் பிஸியா நாள், அவர் அப்பாயின்மெண்ட்டுக்கு தான் நாம போகணும், நம்ம அப்பாயின்மெண்ட்டுக்குலாம் அவர் வரமாட்டாரு, ஒரு வாரங்கள் 2 நாள் உங்களுக்கு கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு. சாரை கேட்டேன், இந்த சண்டே தான் 11 மணிக்கு நான் ஃப்ரீ அப்படின்னாரு. சரி அப்பாயின்மெண்ட் போட்டுட்டு இன்னைக்கு அவர் நம்ம கூட இருக்காரு. கடவுளோட சேர்ந்து நம்மளும் இந்த பிரச்சனைகள்லாம் வந்து என்னன்னு பதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி வந்து 2 விஷயங்கள் வந்து நான் சொல்லிடுறேன் தகவல். சார் இந்த மாதிரி கொரோனா வந்துருச்சு, சோசியல் டிஸ்டன்சிங்கோட ஸ்கூல்லாம் நடத்தணுங்கிறாங்க, காலேஜ் நடத்தணுங்கிறாங்க. UGC என்ன சொல்ல போறாங்கன்னா, ஒரு கிளாஸ்ல வந்து 1/3 ஸ்ட்ரென்த் தான், மினிமம் 1.2 meters இந்த ஹரிசாண்டல் லெஃப்ட் ரைட்டு ஃபார்வர்ட் பேக் இருக்கணும்ன்றாங்க. இப்போ வந்து நார்மலா இப்போ எங்க 66 பேர் இருக்க கிளாஸ் ரூம்ல 22 பேர் தான் வைக்க முடியும். அப்படின்னா எப்படி நடத்துறது? 72 ஒர்க்கிங் டே வேணும். இதெல்லாம் சேலஞ்சஸ். இதுக்கு அந்த மாதிரி நாங்க நிறைய கியரப் ஆயிட்டு இருக்கோம். எல்லாமே ஆன்லைன் ரீப்ளேஸ் பண்ணிருமா சார் அப்படின்னு எல்லா டீச்சர்ஸ் மத்தியிலும் பயம். உங்களுக்கு ஆஸ் எ டீச்சர் நீங்க ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் என்னன்னா, நீங்க மாஃபாய் கன்சல்டன்சி இந்த மாதிரி எந்த கன்சல்டன்சி சர்வீஸ் எடுத்து செக்டர் வைஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஒரு செக்டர் பாத்தீங்கன்னா டீச்சிங் கம்யூனிட்டி தான் 22% டோட்டல் 100% வேலையில இருக்கவங்கள 22% பீப்புள் என்ன வேலையில இருக்காங்கன்னா ஏதோ ஒரு டீச்சரா இருக்காங்க, ஸ்கூல் டீச்சரா இருக்காங்க, காலேஜ் டீச்சரா இருக்காங்க, அல்லது கோச்சிங் சென்டர்ல டீச்சரா இருக்காங்க. ஸோ டீச்சிங்கிறது தான் ஒரு லார்ஜஸ்ட் ப்ரொஃபஷன். இந்த 22% டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்து இன்னைக்கு வந்து கேள்விக்குறியா இருக்கு. இது வந்து என்ன சார் ஆயிடும் அப்படின்னா, நான் என்ன கேட்கறேங்களாம் சொல்றேன், கண்டிப்பா பிசிக்கல் கிளாஸ் ரூம் டீச்சிங் ஆன்லைனால ரீப்ளேஸ் பண்ணவே முடியாது. நத்திங் டு ஒரி. சரி நம்ம சொன்னா யாரும் கேட்க மாட்டாங்க, யாராவது பெரிய ஆள் சொன்னாதான் மக்கள் கேட்பாங்க. அதனால வந்து நான் வந்து ஏஐசிக்கு சேர்மேன் வந்து அட்டஸ்ட் பண்ணேன்னா, நாங்க ஏஐசிக்கு கீழே வர்றதுனால எல்லா மீட்டிங் ஜூம் வெபினரும் நான் வந்து எப்படியாவது அட்டன் பண்ணிடுறேன். அதுல எல்லா மீட்டிங்லயும் அவர் திரும்ப இதுதான் என்ன சொல்றாருன்னா,
மாணவர் வந்து கல்வி கற்று ஒரு மனிதனா மாறதுல நாலேஜ்ங்கிறது வந்து ஒரு 20% தான். 80%ங்கிறது வந்து ரிமைனிங் சோ மெனி பேராமீட்டர்ஸ் 360 டிகிரியில இது ஒரு 30%, 60%, 70% தான். ஸோ அப்போ வந்து அந்த வெறும் ஆன்லைனால நாலேஜ் தான் கொடுக்க முடியுமே தவிர ஹவு டு பிஹேவ் இன் அ டீம் கொடுக்க முடியாது. இது மாதிரி நல்ல மாரல் எத்திக்ஸ் கத்துக்க முடியாது. ஸோ அதனால வந்து ஆன்லைன் கேன் கிவ் ஒன்லி கண்டென்ட் நாலேஜ் பட் நாட் தி அதர் காம்பனன்ட்ஸ். ஆல் அதர் காம்பனன்ட் ஸ்கில்ஸ் யூ ஹேவ் டு பெர்ஃபார்ம். யூ ஹேவ் ஒரு 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 என்ஜினை கழட்டி மாட்டணும், மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பண்றாருன்னா அதை கழட்டி மாட்டணும். தட் cannot replace. டைம் பீங் இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு ஏதாவது இருக்கும், பட் மேபி இட் கேன் சப்ளிமெண்ட், பட் இட் cannot replace. அதனால ஆஸ் எ டீச்சர் நமக்கு இந்த ஆன்லைன்னால நமக்கு பெரிய பயப்பட வேண்டியதில்லை. நாமளும் ஆன்லைன்ல கொஞ்சம் கண்டென்ட் டெவலப் பண்ணி டீச் பண்றதுக்கு பழகிக்கணும். ஸோ ரெண்டாவது வந்து இப்ப கொரோனா வந்து இப்ப கூட பாத்தீங்கன்னா சேலத்துல வந்து 100+ கேசஸ் ஆயிடுச்சு. இப்ப நம்ம சேலத்துல இருக்கிறதா என்ன பண்றது? நமக்கு வந்துட்டா என்ன பண்றது? நான் இப்போ ஒரு 2 months வந்து வில்லேஜ்ல தான் இருந்தேன். இப்பதான் சிட்டிக்கு வந்தேன். நான் எங்க ஃபாதர் கூட இருந்தேன். எங்க ஃபாதர்கிட்ட வந்து நடுவுல ஒரு நாள் இந்த ஒரு 1.5 months முன்னாடி நடுவுல கர்ஃபியூ பீரியட் முடிஞ்சு 2 பீரியட் ஆரம்பிக்கும் போது நான் கேட்டேன், என்னப்பா நீங்க பாட்டு கொஞ்சம் வண்டி எடுத்துட்டு தோட்டத்துக்கு போயிட்டு இருக்கீங்க, விவசாயடா வேற பண்ண முடியாது, இன்னைக்கு தண்ணி கட்டணும்னா கட்டி தான் ஆகணும், அதனால வேற வழி இல்லை, போய் தான் ஆகணும், உன்ன மாதிரி வந்து கம்ப்யூட்டர் திறந்து வச்சு ஜூம் உட்காந்துக்க முடியாது நானு. அதனால அவர் உடனே ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொன்னார். இந்தியாவில் ஒரு நாள்ல ரோடு ஆக்சிடென்ட்ல எவ்வளவு பேர் சாகுறாங்களோ அதுல 1/10 அளவுக்கு தான், நான் டெய்லி பேப்பர் பாக்குறேன், 1/10 அளவு கூட கொரோனால சாகல. எல்லாம் திறந்து விட்டா எல்லாரும் வண்டி எடுத்து ஓட்டணும்னா எவ்வளவு பேர் சாகுறாங்களோ அதுல 10ல் 1 பங்கு கூட தான் கொரோனால சாகல. அப்படிங்கிறப்ப எதுக்கு இந்த கொரோனா பத்தி எல்லாரும் இவ்வளவு பயந்துட்டு இருக்கீங்க? போடா போய் வேலையை பாருடா அப்படின்னு. ஸோ இது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவ் மெசேஜ். அதாவது நம்ம இது பெரிய கோடுன்னு நினைச்சா அது பெருசா இருக்கு, இது பக்கத்துல இந்த 2 பெரிய கோடு இருக்குன்னா இது சின்ன கோடு ஆயிருக்கு. ஸோ மனசுக்கு ஒரு ஆறுதல். ரெண்டாவது, எப்ப பிரச்சனைனாலும் நம்ம உங்களுக்கு தெரியும், அப்பா அம்மா கிட்ட தான் போய் சொல்ல முடியும் உரிமையோட. நாங்க மதர்கிட்ட போய் சொல்லும்போது எல்லாத்தையும் பொறுமையா கேட்பாங்க. கேட்டுட்டு போடாடே, மூக்கொண்டு இருந்தா சளி இருக்கும், மனுஷன் இருந்தா பிரச்சனை இருக்கும், சளி இல்லாம என்னைக்காவது இருக்குதா? அது மாதிரி பிரச்சனை இல்லைன்னா மனுஷனே இல்லடா, போ போ உன்னால முடியும், போ போய் செய் அப்படின்னு ஒரு அசால்ட்டா ஒரு கிராமத்து பாணியில ஒரு டைலாக் சொல்லுவாங்க. எப்ப பிரச்சனை வந்தாலும் எனக்கு அதான் தோணும், சரி மூக்குல சளி இருக்க மாதிரி மனுஷனுக்கு பிரச்சனை, அதை இது வந்து அன்அவாய்டபிள். பட் ஆனா நம்ம ஹாப்பியா இருக்கணும். பிரச்சனை வந்து நம்ம அன்ஹாப்பியா ஆக்கிடக்கூடாது. இது எப்படி அப்படிங்கிற ஒரு கேள்விக்கு கடவுளோட சேர்ந்து நானும் விடை தேடுறேன், நம்ம எல்லாரும் விடை தேடுறோம். அந்த பதில் வந்து இன்னைக்கு டாக்டர் பாபு ரங்கராஜன் மூலமா நமக்கு கிடைக்க போகுது. என்ன நம்ம கேட்கலாங்களா? ஓவர் டு பாபு சார். Okay, very good morning, and thanks for this wonderful opportunity, KBS Knowledge Business School Salem and management for this wonderful opportunity. And I could see there are many participants from other parts of India, some of you from Hyderabad, some of you from somewhere other parts of Tamil Nadu. So I could speak in English and Tamil mixed. Definitely it will be useful for everyone. Great. So the program started. There are many participants were asking when the program started, when the program started. So now the program started. All right. So happiness, one of the most important chapter which I used to talk as a clinical psychologist, I always focus on emotion, because emotions are most important. If the emotion transforms other person's emotion, that's a logic. So what kind of emotion you are in, you transform the emotion to the other person. இதுதான் நமக்கு தெரியாம நடந்துட்டு இருக்க ஒரு ப்ராசஸ். ஸோ நான் என்ன எமோஷன் இருக்கணும் அந்த எமோஷன் மற்றவங்க மாறிடுவாங்க. ஸோ இஃப் த பர்சன், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அட் ஹோம் ஆல்சோ யூ கேன் சி, if your spouse, between the both spouse, ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்குள்ள நடக்கிற விஷயம் பாருங்களேன். whenever we feel நம்ம வந்து கோவமா வந்து ஒரு ஸ்பௌஸ் வந்து கேட்கறாங்கன்னா why are you late அப்படின்னு வந்து ரைஸ் பண்ணி டோனை ரைஸ் பண்ணி கேட்கறான்னு வச்சுக்கோங்களேன். So what happens is that other person, the other spouse, opposite side, is also getting into irritated mode. So that's the logic here. So emotion transforms emotion. So being happy is a choice. So please make sure that always you be happy, because when you are happy, you are transforming happiness to the community wherever you are in. Your presence is make you feel lively, and your presence makes everyone happy. And even a teacher. So when you are a teacher, you need to be very careful about your happiness, because learning happens only when you are happy. See, learning happens when the students are happy. So learning happens only in a happy state of mind. So make sure that you are transform happiness and the learning take place in the classroom environment. Thank you so much. So let me move on to, thank you Dhanam ma'am for that comment.
All right. So now we move on to the technique now. So this is an activity-based program. You need to be free from your hands. Let me move on to the activity. You will feel a lot of difference if you are doing this activity. It's called laughter yoga, which one of the tools which I wanted to introduce to everyone is laughter yoga. The laughter yoga is introduced by Dr. Madan Kataria. He is a medical professional doctor, and he introduced in 1994. Now we are celebrating almost 25th year of laughter yoga. Almost 110 countries it's spread across. They are practicing in 110 countries. So laughter yoga has 4 major steps. So first laughter yoga technique is clapping. So you need to clap like palm to palm, finger to finger, like this. Can you all clap with me, please? Clap, 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 clap. I want everyone to clap. If you are looking at me, you will not get any benefit. If you participate, you will get a lot of benefit. Clap, 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 clap. Super, very good. There are a few people started doing this clapping activity, and we are going to make it as a rhythm here. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3. Ho, ho, ha, ha, ha. 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 Very good. So there's every activity there is a science behind. If you say ha 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 ha, what happens when you say ha 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 ha? Your diaphragm gets purification. So most of our problem happens because of lack of oxygen supply in our body. That creates ache in our body. So if you say ha 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 ha, so the old stuff inside your lungs, it gets coming out, and the new air goes inside, and the oxygen supply goes to your body and gives you relaxation. That's what in Tamil people say, வாய் விட்டு சிரிச்சால் நோய் விட்டு போகும் அப்படின்ற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தமிழ் லாங்குவேஜ்ல இருக்கு. அது என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா, so when you laugh, you release from all the disease. That means that you are evacuating all your old stuff and taking your new air. So this is the science behind of ha 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 ha. So second step for laughter yoga is laughter breath. So we are going to do laughter breath. I'll show you how to do it. Just you have to take a deep breath, and you are going to hold for a few seconds, and then while you release, you are going to laugh. Okay, so I'll show you how to do it. I'm going to take a deep breath, hold it, release. Super. So you don't get scared that whether you cannot be able to laugh like me. Just enjoy yourself, because I'm laughing for last 10 years. So I can able to laugh for sustained laughter. So here is a condition. Here is you need to laugh sustained laughter, like, you know, no, not like that. Like, you know, you need to be sustained. And there is one question for everyone in mind. Sir, I don't get laughter. Can I make it a fake laughter? Yes, you can make fake laughter. Your brain doesn't understand whether it's real or fake, and it assumes if you are in a real laughter. So I can give you one example so that you can easily understand whether it's real and fake. It works. I want everyone to close your eyes. Just close your eyes. Just close your eyes. Good. Close your eyes. Take a deep breath. Imagine you are at your home and you are moving towards your kitchen. Only imagination, don't move. Just imagination. You are going towards your kitchen, and as soon as you reach kitchen, you got a bottle. You can able to see a bottle, and just open the. That's a pickle bottle. That's a mango pickle bottle. Open the bottle and look at the bottle inside. It looks very good, colorful, oil, and take one piece of mango near to your mouth. Smell it and keep it inside the mouth. Oh, what a taste. Just chew that mango. Wow, very yummy taste. Swallow it and take one more piece of mango and take near to your mouth and just keep it inside the mouth and chew it. Wow, what a taste. Mango pickle. You're enjoying the taste. Great. You feel uncomfortable? Take one glass of water, and I'm talking to you. You are listening to me, and now you can open your eyes. Great. Now tell me, this is real or imagination? So everyone got experience of eating mango pickle, but some of the teachers may experience mouth watering, uncomfortable, you know, a lot of changes in the mouth. This happens because it is real or imagination. It is imagination. Even in imagination, you got the same response how you eat really. So that's how our brain works. Our brain doesn't understand whether it's real or imagination. Even in the imagination, also same response.
So don't worry about whether I can, it will give you benefit if I do fake laughter. Yes, it will give benefit for fake laughter also. Just enjoy the process. And before going further, please leave all your designations for some time, because our designation always keep you busy, and we need to remove all your designation as an assistant professor, as a principal, as a head teacher, and head of the department. Please leave all the designation. Just enjoy the moment, what is happening in front of you, because everyone have a child inside. Everyone have a child inside, but we are losing our child inside. When the age grows and the responsibilities added, when the commitment added, when the roles are added, we are losing our child inside. So we have to bring the child inside, and you have to enjoy it today. Okay, great. So the second one is laughter breathe. Can you all take a deep breath? You are going to laugh with a breath. Okay, take a deep breath. Yes, hold it, release. Super, very good. You can able to do it. There are a few people still looking at me, not getting any laughter. See, laughter is a contagious process. When you look at someone who is laughing, automatically you are tempted to laugh. If you are sitting with your family members, you are blessed. Please invite your family members and then laugh with your family members. That's the most important thing. Laughter has a lot of benefit. If you are laughing with your family members, it gives you a bonding between you and the next person. Because when you laugh, what happens is oxytocin, there is a hormone, it's called love hormone. Another one is called friendship hormone. That friendship hormone is releasing. When you're laughing with the other person, with the eye contact maintained, when you are laughing for continuously for 10 minutes, you and the other person become close friends. So if you are laughing with your spouse, with your children, what happens is your family bonding gets attached and everyone feel good. So I'm doing it for last 8 years with my spouse and with my children, and we are enjoying. Every day we have a practice. And laughter yoga is not about comedy or humor. Laughter yoga is an exercise. Morning and evening I'm doing exercise, it releases all the tensions. Because what happens is when you do 10 minutes of continuous laughter, it's a belly laughter, you are releasing endorphin. That endorphin will take place through sympathetic nervous system and parasympathetic nervous system. It gives you a relaxed feeling. Our brain communicates with our body through chemicals. That's called transmitters, neurotransmitters. So that's how our body gets healed. I can tell you an example. Every day we are working hard and we are doing a lot of physical work, and that too now quarantine time, mostly female at home are most busiest person. And because everyone at home, female are busy in doing all the household works and a lot of other works, tired, entirely tired. Even both the male and female, both are tired. End of the day, when you are on bed, what happens is when you wake up in the morning, you are relaxed. There's so much of tired in the night you slept, and the morning when you wake up, you are relaxed. How it happens? Because of the chemical which communicates to entire cells and it releases all the tension. Our brain releases chemical. When you are under stress, what happens? When you are under stress, what happens here is you are releasing the serotonin. Serotonin is a neurotransmitter which controls emotion, and that is a stress hormone, we call it as. That releases and it goes to your adrenaline gland. When the adrenal gland gets splashed, it goes to cortisol. The message goes to cortisol, and cortisol gets splashed, and it gives command to your heart. That's the reason we get palpitation. When we are under stress, what happens? We can feel the heart palpitation, choking sensation, restlessness. All happens because of the serotonin releases a chemical that and controls entire body. So that's how it happens. All right. So now this is how the chemical is released. Now when you do laughter yoga for 10 minutes, it will releases all your tensions. It is not similar like Vasul Raja. Vasul Raja MBBS, yes, it is like commercially they have done it some kind of awkward moments, and it is not like Vasul Raja MBBS. There are system is there how to do laughter yoga practice. There is a system. Whereas in Vasul Raja MBBS or Munnabai MBBS, if you have seen that movie, it's like commercial way. How they wanted to make it to public for the commercial purpose. They are doing it to different ways of laughing, but it is slightly similar. But there are systems are placed in laughter yoga when you do practice. All right, we move on to the participant from North India also in the group. Yay, super, welcome.
welcome, IA. We'll enjoy this happiness with you all the parts of India. And I could see there are from abroad participants also there. All right, we move on to this laughter yoga, the third step. The third step here is childlike playfulness. Childlike playfulness, the activity here is very simple. Very good, yay! Very good, yay! Can you all do it with me? There is a science behind this activity. Can you all do it with me? Very good, yay! Thank you. So what happens here when you do this very good, yay, like a child? Child laughs for no reason, my dear friends. Child laughs for no reason. That's the reason children are enjoying, and the researchers are saying they are laughing almost 300 plus times in a day, whereas adults like you and me are laughing just 20 minutes, just 20, not 20 minutes, 20 times we are laughing, just 20 times. So that too joke, maybe watching some kind of comedy channels or some kind of friend who's very good to us. Maybe we make fun of other friend and we make laugh. Only 20 times you are laughing, whereas child's laughing for 300, more than 300 times, because child don't want any reason, whereas we adult, we need reason. Any intelligent jokes, we get into tempted to laugh. All right. So now this very good, hey, that's the science behind for this activity. What is the activity here is when you clap, and if you do raise your arm like this, yay, what happens here is you're giving signal to your brain saying that you're in a celebration mood. So whenever we are in celebration mode, you always say yay. That when you say hey, your brain start understanding that you are in a celebration mode. Your brain doesn't understand what is happening in front of you. What you are doing, that's the most important for your brain. It's not is when you are doing and what kind of situation you are doing, that is doesn't matter. When you say yeah, that's matter. Your brain understands, yes, you are in a good mood. And also you are clapping. Clapping is associated with good mood. And as well as you are using very good, there's a positive word. So there are three important channels. Very good, yay. When you do this, you are going in a celebration mode. All right, so 3 steps are gone. Now we are moving into 4th step. That's the last step. It's called laughter activity. Yeah, child living in a moment. We are also living in a moment with a lot of preoccupied thoughts. As an adult, we are having a lot of preoccupied thoughts. We are having a lot of responsibility. Morning to evening, we have a responsibility. Where a child has very limited responsibility. And right now in quarantine time, I don't think they have a much responsibility. And if the students are busy with online learning, remote learning, maybe they are busy, some kind of occupied, kind of responsible work they are supposed to do. And whereas adult, we have a lot of responsibilities. Yes, responsibilities make us stress. Ravi Shankar said, no, it's not about responsibilities making us stress. How you are taking the responsibility is giving you stress. It's not about the responsibility. How I am managing the situation gives stress. I tell you an example here so that you can easily understand. I always explain stress definition is like this. That stress definition I always give like lack of ability to handle the situation is called stress. I explain stress like this. Lack of ability to handle the situation is called stress. There is a situation you don't have a required ability. Because of that required ability, it gives you a stress for you. I can give you an example so that you can easily understand. If you ask me to cook for the breakfast, it's a stress for me because I never been experienced of cooking, because I'm lacking skills how to cook even the dosa, even the chapati, which I don't have an experience. So what happens is that became an disturbance for me. That's a new way. I don't know the skill. Whereas my wife, she's happy in cooking, whereas for me, it's a stress for cooking. Is it a cooking is disturbing me? No, it's not the cooking is disturbing me. I don't know how to cook because I'm lacking ability. That's the reason I'm getting into stress. So I always tell my friends and my people always say that we are getting stressed because we don't have an ability to handle the situation. I can tell you, if you are facing any problem, you need to acquire the problem with the solution. You need to solve the problem with your solution with the acquired skill. Whether you have a skill, you can solve it. If you don't have a skill, acquire the skill from an expert or anywhere in a YouTube or any of the books. Just browse and you will get it into very good, meaningful skills you can acquire and you can solve. So problem, solution, problem, solution, problem, solution. If you are doing like this, you are growing in your life.
you're growing in your life. If you are not facing any problem, if you are not solving the problem with your solution, you will not grow in your life. That means people always play in a comfort zone. If you are playing with comfort zone, you will not grow in your life. If you wanted to see new version of you, if you wanted to see new opportunities, face the challenges, face the problem, acquire with skills, solve with your acquired skills. I can tell you, you can grow in your life. The people are playing a major role, a higher authority role. All the people are faced a lot of challenges in their life. That's the reason they are playing a higher authority role compared to you. Why they are playing higher authority? Because they know how to manage the situation. That's the reason they are growing. So please, always I like the term called stress. Stress is most important. Always stress is not bad. See, optimum stress is most important. There is a bell-like structure, as you all know, aware about bell-like structure. It's called bell-like structure. So if the person has no stress, he became lazy. He will not do any work. And at the same time, if the person who has high stress, he will lose the performance. He will get restlessness and he will not give 100%. Whereas the optimum stress, in the top level stress, that increases your performance. So always stress is important and you should not take it into a higher level. So when there is a stress, please understand you need some skills to manage. If you know how to manage, you can be a comfortable person in that situation. Yeah, let me move on to this laughter yoga. Yay, great. All right, the fourth step here is how to relax mind, heart in all times. Sir, I'll take your questions in the last part so that I'll move on to my session, so that I'll be distracted with your questions. Then I'll not give you my content. So I'll be speaking up to 12:10 or 12:15. Okay. So 12:10 at dot, I'll open for the question. Then we'll move on the questions at 12:30. I wanted to move out. I have another session at 12:30. So I'll finish off my sessions. 12:10, I'll speak. After that, I'll take questions for you. Thank you so much. All right. The laughter yoga, the next step here is fourth step. It's laughter activity. So we are going to laugh for no reason. First laughter activity is namaskar laughter. Okay. It's called Indian ways of greeting laughter. Just laugh for no reason with this action. Very good, very good. Yay! Very good, very good. Yay! Okay, that's a fantastic laughter. I want everyone to participate. Laughter is a contagious process. When you look at someone who is laughing, you are tempted to laugh. Whereas, it's like a yawning. If you see someone who is yawning, and if you look at someone, you will also tempted to yawn. Like same way, if you look at someone who is laughing, automatically you tempted to laugh, and they can laugh for no reason. When you laugh with no reason, with a belly laughter, I can tell you after 10 minutes, you can feel the lot of difference in you. I'm going to work with your brain now. I'm going to change your endorphin now. You're going to be so relaxed after this laughter activity. And if you are sitting with your family members, please invite them. Just enjoy this activity with your family members. The condition with the family members is you need to look at eye-to-eye contact. You need to make eye-to-eye contact with the person who is sitting next to you, and you need to laugh. Okay. The second laughter here is handshake laughter, Western way of greeting. So if you are sitting with the next person, you can laugh physically. Otherwise, you can laugh with me through virtually. Yeah. Very good, very good. Yay! Very good, very good. Yay! Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Very good, very good. Yay! All right. So the next laughter here is high-five laughter. We are going to give high-five and we are going to laugh. Okay. High-five laughter. Yeah. One more time. Yeah. Very good, very good. Yay! Very good, very good. Yay! Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha.
Very good, very good. Yay! All right. So there is a relevant question I'll take from Anand Kumar sir. Whether it's laughing needs to be natural or artificial. Sir, natural laughter is also very good. So if you're not getting a reason for laughter, why don't you take up artificial laughter and you can condition your mind. So laughter is an exercise. Even I told you that before itself, whether it is real or imagination or real or artificial, both are same benefit. So if you are not finding any laughter reason for a whole day, please make it artificial laughter at the end of the day. Before going to sleep, just laugh for yourself for 10 minutes, 15 minutes, dedicate yourself, just laugh for yourself. Laugh for no reason, then you releases all the important needed chemical that communicates to your entire body and make you relax. Okay, now I wanted to give you an interesting content here. The interesting content here is anytime if you are feeling that you are losing your emotions. For example, in our life, there are 5 major emotions crossed by. One is happy, sad, fear, anger, and love. These are the 5 major emotions. I repeat again: happy, sad, fear, anger, and love. These are the 5 major emotions. So these emotions always controls every part of our life from morning to evening. This is taking care of all your behaviors. So maybe you are facing lots of situations in front of you. Lot of situations are there. So all the situation, how you are approaching with that situation is important. For example, when you are in a college or a school, someone says that, hello, principal is calling. When you got this information from your colleague saying that, hello, you got a call from principal, what happens? When you are moving out from your staff room to a principal room, during that particular time when you are walking, check your emotion, what happens. Up to that time, you are good, you are happy with that place in your staff room. When you got the call that you are called by principal, when you are moving, you are getting palpitation, restlessness, rushing, adrenaline. Why you are getting adrenaline rush is because if your serotonin command to adrenal gland, that's the reason everything is goes. Who disturbs you right now? Please check yourself. Though you are getting butterfly in stomach, you got all the restlessness, you got palpitation, everything has happened. My dear friends, please check yourself. Who changed your mood? Who changed your emotion right now? It's because of the principal or because your friend called? No. How you give meaning to that particular situation, it changes your response. How you give meaning to the particular situation, it changes the response. That's what I always give, that managing your emotions. It's a wonderful technique. Please make a note. If you are writing any of the notes, please take this: situation plus meaning, that changes response. S plus M is equal to R. I repeat again: situation, how you give meaning to the situation, that changes the response inside your body. Situation is principle. Calling, how you're giving to the situation. Before meeting principal, you got a lot of response in the body, that you got adrenal response, you got restlessness, you got heart palpitation, you got sweating, or you may be happy. There are some people, they're happy also. So there are chances why you are getting mood change, because how you give meaning. What is the meaning here? Why principal is calling me alone? It's because of that reason. It's because of this reason. Maybe that, maybe this. Somebody told about me bad, or maybe my HOD told about me. I don't know why principal is calling only me. This is the meaning you are giving to the particular situation, that changes the response into anxiety. Who changed your anxiety? It's you, my dear friend. It's you. I tell you, same situation, your principal is calling, how you are giving meaning, that changes the response. The meaning is this: I can change the meaning. I cannot change the situation. I cannot say that, don't call me Mr. Principal, I don't want to talk to you. We cannot say that. We cannot say any situation not to come, but we have an option to give meaning to the particular situation, right? So I'm giving meaning. The same situation, I'm giving meaning in a different way. So principal is calling, so I'm giving meaning. Maybe, let me see what he is expecting from me. Let me listen what he's trying to say. Let me see, I'll take my book and go. If any appointments are there, if any complaints are there, I'll take a note and I'll tell them that I'll finish it. I'll take some time. Let me see first what he's going to talk to me. Before doing anything, I'll not go into any assumption. That he's calling me, there is some important work with me. I'll just go and listen to him. Let's see what happens later.
I give meaning like this particular situation. I'm comfortable. I'm comfortable, my dear friends. Nobody's disturbing me. I'm comfortable because my meaning is disturbing me, not the other person, opposite person. Same with everywhere. Just apply the same rule to everywhere. Same rule to everywhere. Maybe management is demanding you a lot of work. Management is not satisfied with your work. Management is scolding you. Whatever the situation, please make sure you need to be happy, because your happiness is the most important for you as well as your family members, because you are the most important person for the two areas. Whereas your work environment, your presence or your experiences are needed, whereas your happiness is most important for your family members, because your family member is depend on you. My dear friend, your presence is most important for your family. So you need to take both as a balance. So don't take all your stress, work environment stress into your family, and you lose your energy over there. If you are dull, if you are angry, you are disturbing the community of the family, family environment, family harmony is getting disturbed. My dear friends, please make sure that handle properly, because management always demanding you, because management has different pressure, because running a college, running a school is not an easy thing. You need to be satisfy all the areas. Management thinks in a higher level to take care of students health, parents happiness, and then all the whole round of learning, whole approach for the students development. Management has different aspects. But whereas we may get some kind of new information, some kind of new responsibilities may be adding on you. Right now, what happened the last 2-3 months before, we are in a comfort zone, we are in a physical learning, face-to-face learning, fine. Now we are into, what happened, we are into a remote learning. Your management takes strong decisions to do anything, because now stakeholders are the most important for our environment, right? Our business. Who's a stakeholder for your working area? Your parents are the stakeholder, your students are the stakeholders. You need to satisfy them to get that money out of them, because we need to run institution, we need fund. So we need fund. Right now, what happens, this admission season, everywhere we need to get admissions. Right now, managements are thinking what to do, how to run a college, because this September, before September, we need to finish the admissions. They are thinking in different way. If the proper admission is not entered, not been occupied, not been entertained in the college environment, the next 1 year, how we are going to run the show? So there may be chances of losing job for the teachers. Please understand, management also a lot of pressure. So right now, you may be experiencing different lifestyle. Management give you a lot of tasks, because remote learning we are doing for making the stakeholder in a safer zone and make them happy, because learning has to continue. So the remote learning, if you are busy with remote learning, if you are not happy with remote learning, please make yourself comfortable. Because I am from Dubai. See, last 2 years I was working for Dubai in 2-3 schools. I'm a consultant school psychologist. Right now, what happens here in Dubai is Dubai schools particularly, not only schools, even in college, from March onwards, there is a remote learning happening, like 5-6 hours school. How the physical schools, physically how we are going and entering the class, like a timetable, like that. Every school running 6 hours of online learning, 6 hours, morning 8 o'clock to 1 o'clock, 2 o'clock, up to, there is a schedule, there is a period, and every period the teacher has to go, and with the online learning, with the video presentation, with the PPT presentation, with the activity based on the students level. So Dubai will go with 5 major learning, right? 5 different way of learning: high achiever, middle achiever, low achiever, special children, gifted children. 5 different lesson plans they have to make. My dear friends, 5 different lesson plans, same 40 minutes, 5 different activities has to plan. As a teacher, 5 different lesson plans for 5 different ways of different children. See that high achievers, we have to give them, engage them in a different high level activity. Whereas middle achiever, low achiever, special children, gifted and talented, my God. And we are blessed. We are not like UAE. UAE, they are planning to come as a world #1 education in 2023. They are fighting for that. They are coming up with every day new things. Ministry coming for inspection. They are make them under stress. And I can tell you, I do a lot of well-being program. Even every alternate days, I'm doing program for UAE teachers. See, this is what happened. And they are also busy. Whereas we, as a remote learning in our institution, how we are giving training, maybe 1 hour, maybe 2 hours, maybe a day, 3 hours.
or 2 hours, but we feel uncomfortable. Please, it's not about how we are giving training, how we accept all the challenges. That's the most important. They compared to last 2 months, now we are in a comfort zone. We are just transformed to technology teacher now. Before that, we don't know what is online learning, but now we are technologically upgraded. Because of the upgradation, I can able to talk to you right now because of the technology upgradation. There are many teachers, they wanted to attend this program, but they don't know technically how to log in this program. That's the reason they are not able to join in. Whereas you are blessed because you have updated this Zoom learning, you are updated about online learning, and you know how to organize program, you know how to conduct the program. See, you are growing, your technology upgraded. That's the reason you can able to attend this program. All right, so please take care of your emotion. Always remember this strategy. A situation, how I give meaning, that changes the response. So situation is not disturbing you, I am disturbed by myself. I can give you an example. In front of you, you have a two food, eating food. One is your favorite food, another one is non-favorite food. Take it as a bitter gourd juice, bitter gourd, pavakat juice. two food are in front of you. How your mood will change when you look at your favorite food and when you look at the bitter gourd juice. There is a lot of difference in your mood changes, right? As soon as you look at your food, you changes the response inside. My dear friend, who changes the response? Who changes the response? As soon as you look at the favorite food, your mood gets happy. Wow, and you got mouth watering inside. whereas if you see the bitter gourd juice, when you look at it, oh my God, why they're keeping this smell? I don't like. Your mood changes. Same way. In front of you, there are a lot of situations. How you give meaning to the situation, that changes the response inside. The same example you can check with marriage time. When you are attending any of the marriages, if you see the person, if the likable person, you speak with your whole heart. Wow, hello, how are you? No, you give, all your smile, all your teeth, and you just enjoy with the company of the person. When you look at someone, other person who is not comfortable, when you look at them, you say, hi, how are you? Good? Okay, bye. Chalo, bye, take care. See, we move out. Please understand here. Why? The person is not disturbing us. About the person, how I give meaning to. I give meaning that that person is boring and he's a loose talk person. If I say anything, he will publish to all the group of people outside. I don't want to talk anything to him. I don't want to give any meaning to him. If I give anything, he will publish. I'll restrict myself. See that. How we give meaning to that particular situation, based on that our response. Even at home, with spouse, with conflict, with argument. Why we are making argument? It's because of the difference of opinion. Both of you are very good. Both husband and wife are talented. And what happens here is you are not mutually agreeing the terms, whether he is right or he is right, this word's right or his word's right. Getting into conflict and then end up with a lot of conflict. I can tell you there is a secret of winning argument. I tell you, please don't argue with female. Female are very good in argument and they are blessed with powerful memory power. And they are very good in remembering facts. So if you are trying to convince female, you are failed. I tell you, you cannot convince female. They are very good in remembering, photographic memory, talented, with evidence, with very good. You will attack. And whereas always male will show power. They have a power. They shout, they raise voice, and they run out of the place. They throw the object. Something they want to try to stop, but female not try to stop. They wanted to win. Sometimes there is opposite side also differently talented. I tell you, this kind of examples will match for 80%. There are 20 exceptional categories are there. All right, we'll move on to this laughter yoga because we are running very less time now. So the laughter yoga here, the next activity is argument laughter. Argument laughter is one of the best laughter which I like. The argument laughter goes like this.
very good, yay! Very good, yay! See, this argument laughter, what happens is, when you do this argument laughter, whenever when I work for a hospital as a consultant clinical psychologist, I used to get kind of couples who visit us for solving their problem. They have different complaints to talk about each spouse. I used to give training like this. First, start with laughter yoga. When the laughter yoga starts, what happens is the smiley face that registered opposite person's mind. Then they melt all the complaints. No? I tell you, I repeat again, so easily you can understand. Usually, what happens is when you are talking to someone, your physical presence, what happens is you are leaving your image to other person's mind. When you are talking for 5 minutes, when you move out of the place after 5 minutes, your image, your facial expression and your dialogue, it registered other person's opposite mind. The same way, when you do argument, you are showing your uncomfortable face. You are the one, because of you everything has happened. See, this kind of faces, I'm registering my face to your mind. So what happened when you see me after some time, you don't feel like talking to me, because when you look at me, you remember the past experience. When you remember the past experience, you cannot be able to get love, comfortable with me. So that's the reason when your argument take place, maybe 2 days, 3 days, 5 days, you and your spouse not having a mutual understanding, maybe someone has to come down and apologize. Sometimes some other person has to apologize. Then only we get into mutual, again, love and affection starts. Maybe there's a 5 days of break between you both. Relationship happens because of the image. You are leaving your image to other person's mind. That stops. So when you do this argument laughter, what happens is your facial expression, the laughter experience that goes to other person's mind, and they are melting all the complaints. They just come down all the complaints, and the mutual understanding starts. So please make sure that at home you can do this laughter yoga at least 10 minutes a day. It strengthens the family's relationship. As well as you can take this technique to your classroom. You definitely, as energizer, you can introduce this laughter yoga. End of maybe 40 minutes, 50 minutes of your lesson, the period, you can introduce 2 to 3 times of this laughter. You teach the laughter yoga to your students, so that every day students can come forward and they can conduct 2 minutes of session, so that when the happiness happened in the classroom, learning take place. Otherwise, the monotonous tone, the monotonous way of approach, that make them feel just sleep. So I'm not telling your classes are boring. I'm just giving an example. So that's what the researchers are saying. So when you are speaking in a monotonous tone, like good morning, friends, now we are going to talk about the happiness session, and please make sure that you take all the notes and you write all the whatever I'm speaking. I will not repeat again. No, I don't want to waste my time to repeat same content again and again. Be careful and listen carefully and take the notes, and I will not talk one more time, because we have very less time and a lot of portions to cover. And make sure you all be attentive. What happens if I talk like this monotonously in the same tone for a long time? You will get into sleep mode, and you have an option to leave this seminar. Because if you're not liking anything, or if you're not getting any benefit, you have an option. I don't want to listen, because what is happening here, I cannot be able to see you all. All the videos are off. It's up to you whether you are going to connect with me or you are going to disconnect with me. It is up to you. So you need to prepare the audience to listen to you by way of using this pitch, tone, rise, the body language. As you all know, I'm very much sure that you all learned about body language, communication skills, and how to engage with student, how you can plan your sessions, how you can entertain them, how the learning happens, how to bring the concentration, how to motivate the student, how to inspire the student, how to develop interest in studies. I'm sure you are all trained in this. If not, please invite me, I'll come and train you. Okay, thank you. All right, let me move on to laughter yoga. Very good, yay! Very good, yay! Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Very good, yay! The next laughter here is appreciate laughter.
You need to appreciate yourself. My dear friends, we have done a lots of great job for our institution, and we have done a great job for our family too. But sometimes we may get proper recognition, even in work environment or in home environment. Maybe some people not recognized properly. If you take that into your heart, if you are giving meaning to that particular situation, that hurts you. That's a pain. That's feeling dull. My dear friend, please don't hurt yourself. You can just take all your meaning and appreciate yourself, motivate yourself, because appreciation is the most important for every human being. Just appreciate yourself. Appreciate. I've done a great job. I'm doing great. I've done a good job for my institution. They didn't recognize me. It's okay. They recognize only other person. It's okay. I know what I am. Even my husband is not recognized my work. It's okay. He didn't understand me. I know what kind of a person I am. Very good, very good. Yay! Very good, very good. Yay! All right. My dear friends, I wanted to tell you this is my 90th webinar, 90th webinar. If I say to my family, they didn't understand what is that 90th webinar. No, I'm invited as a 90 plus webinar as a guest, and this is my 90th program, and 91st program is happening tomorrow. And see, that's how even that's 12:30. I have another program is also happening. See, this is for me, it's very good. I've done something 90 plus webinar through almost 10,000 plus participants. I could able to transform even here and abroad. If I say to this, my wife or my parents, how they take it? 90. Okay. That's all. They don't really react. Wow, 90 webinar. No, they will not get anything shock, or they will not appreciate like this thing. I appreciate myself. Yes, I appreciate myself. They don't know. If they are not appreciating me, they don't know what kind of work I'm doing, what kind of, how much I'm transforming people. They don't know, please. They are ignorant. I'm not going to blame them. See, I'm telling you, there are many situations, even in your family also, people doesn't understand how much you are sacrificing, how much your efforts you are putting, even managing your home-based work as well as your institution-based work, how much you are sacrificing, how much you are putting effort, how much of health you have. Even though if a lot of health issue, you are able to complete your homework as well as your academic work. My God, nobody knows the pain, what you are undergoing, nobody knows. Please appreciate yourself. And don't hurt yourself by comparing that my husband is not looking at me, my wife is not understanding, my management is not understanding. No, please don't blame them. Management is very good. If you start talking bad about management, please, you are going to lose your energy. We are hurting ourselves if you are talking about management against our management. Please, management is very good. We are not accommodating with that expectation of management. Upgrade yourself, improve yourself. Just learn and acquire certain skills. You can enjoy the management. Always management is helpful for everyone. Only we are the one we are hurting. Maybe we are having a company of people who is always talking bad about the management. If you are in a part of that particular group, you will also change the mindset of other person, will influence you, and you'll also talking about yeah. I am also saying management is like that only. I no. Please, if you are into that particular group, come out of the group. Please enjoy yourself, because management has a different purpose why they are behaving like this. Always they are also under pressure. They are taking care of entire campus, entire stakeholders happiness. So like that, we are the backbone for that their goal. Management has a different goal. We are backbone to support their management goal to solve. So if you are supporting the management goal, automatically management starts supporting you. That's the way of mutual understanding. So happiness is your choice. Nobody can disturb you. It is only you. You are the one who's disturbing yourself. So meaning is the one which is disturbing you. Always give meaning which is helpful for you. All right. So the last laughter technique here is, what's the time now? It's a time for laughter. It's time for laugh. It's time for laugh.
Very good, very good. Yay! Very good, very good. Yay! Ho, ho, ha, ha, ha. Ho, ho, ha, ha, ha. Very good, very good. Yay! I'll stop my presentation. As I said, 12:15, I finish my presentation. I'll open for 10 minutes question so that 5 minutes I can give you for vote of thanks. Can any moderator can help me to take up the questions? Yeah. Yes, sir. Yes, sir. Nesukumaran, sir. I'll be taking up the questions, sir. Please, please. Yes, sir. Sir, before taking up, there is a lot of appreciation and the session greetings, sir. They're thoroughly enjoyed by the participants. So the greetings we are getting across from different parts of the India, sir. So, thank you so much. Thank you so much. I'm blessed to laugh with you all today. It's a happy morning for me. Thank you, sir. Sir, there is a question in chat box. So Dr. Srinivasan Mallan, sir, have asked how to balance both work and family environment. Oh, super question. See, it is a one simple question, but it takes 2 hours to explain. There is a one workshop which I separately I taken care for balancing work-life balance. I can give you simple because of the time constraint. See, what is balance here is what is mean by balance. So taking into equal is called balance, right? So taking into equal means if you are having a work environment of 8 to 10 hours a day, you need to be more productive, proactive in 10 hours. And when you are at home for 6 hours to 7 hours, you need to be more proactive and comfortable. The way how you give comfortable to your home environment is the most important. How you give comfortable to management, as well as how you give comfortable to your home environment. How you can give comfortable is very nothing but spreading happiness. How happy you are at your home, how happy you are at your work environment. Very simple. So who's disturbing you is not about the outside world. So always taken care of your own interpretation and self-talk. The self-talk, what is happening inside you is the most important thing. So you give self-talk, you just give meaning that the work environment, just careful, watch about what kind of self-talk you are in and how you are giving meaning to that work environment, workplace. And as soon as you go home and just check your interpretation, self-talk inside towards your home environment, that will take care of both your balance of your both the places. This way, I know, I believe you understand this. Thank you so much. Yes, the next question. Yes, sir. Thank you, sir. The next question by Narmada madam. When is the best time to laugh, sir? Likewise, Shashia. Anytime you can laugh. There is no restriction for laughing. And for the laughter yoga, there is some question for laughter yoga. They will ask when to laugh laughter yoga. Laughter yoga, only one restriction after meal, after food, 20 minutes you need to break. After that, only you have to laugh. Immediate after food, if you laugh, your belly will not support you because already tummy is full of food. So that is what happening with the digestion process. When you laugh, that will hurt. So just give 20 minutes time so that you can laugh anytime. That's the only restriction. Thank you. Sir, next question by Dr. S. Parvati ma'am. Whether laughing artificially does the same changes in our body compared to laughing naturally? Yeah, the same response. That already I given that the pickle example. Your brain doesn't understand whether it's real or imagination. Just fake laughter also, you will get the same benefits. Thank you, sir. Thank you, sir. Sir, next by Karthikeya Selvan, sir. How to sustain happiness throughout lifetime? So that's the most important thing. And every day our emotions are crossed by happy, sad, fear, anger, love. So we need to be very careful about how mood changes. When you feel that your mood changes, that is where you need to understand your thought process changes. You are preoccupied with something else. How you can bring back your happiness? Change the thought. How to change the thought? Watch your self-talk. Your self-talk will change your thoughts. For example, if your mood changes into sad, that means you are talking to yourself a sad content. I don't know what to do. I don't know how to do. What will happen if I do this, if I do that? This kind of dialogue which leads to sadness. Change the dialogue. I'm doing good, even though I got a complaint from my management that I got the ways how I can overcome, the ways how I can discover myself, the way how I can change my thought. If you are talking to yourself, that will transform your emotion to happiness. So throughout the day, you can be happy. And I can tell you the secret of my happiness is always I taken care of my own dialogues. 13 hours I do work every day. And 13 hours, you can feel the same energy how I'm showing right now. I'll be enjoying myself for 13 hours because my dialogues are always helpful. I never keep entertaining with unhelpful talks. Thank you, sir.
Next question is by Shailaja Karthikeyan, ma'am. How to manage child tantrum? Child tantrum is a big question. How I can start with see, I have a lot of questions. If you ask me child tantrum, what kind of tantrum, how do you respond to the tantrum, and even your response to tantrum, still it is not solving. That means parent has to use behavioral techniques. So tantrum is a big chapter. I can tell you one important thing: the way how you approach the particular situation when the child shows tantrum, that's the most important thing. Always watch your way of approach towards the tantrum behavior is not reaching them properly. That's the reason the tantrum is aggravating. So you need to change the approach. Automatically your tantrum will be reduced. How to change the approach is called behavior therapy. If you could contact me personally and if you discuss with me openly what kind of problem, I can give you a behavioral strategic plan. Thank you, ma'am. Sir, next question is from TJ Arul, sir. I feel more stressed because people sometimes cheating me. How I can be happy all time? Sir, why they are cheating? Because you are not showing your own that the way how you approach yourself. See, you know yourself that the people are cheating. You are allowing people to cheat. Please, every problem when you face, you need to upgrade yourself. Always the problem will give you a lot of feedback. When somebody is cheating you, you are happily label yourself that people are cheating me. No, people are not cheating. You are allowing people to cheat you. So that means what? You from one cheating experience, you need to understand how people are approaching you, how people are labeling you, how people are understand about you. Just there is a weakness in your way of approach. Just change your approach. Automatically, your weakness can be improved. People will not entertain you as a cheater. So there is a way where you can improvise yourself with the past experience. Thank you, sir. Thank you, sir. I think that's all from chat box, sir. There is much of appreciation and they are giving the thank note, sir. Oh, thank you so much. Thank you. Over to director, sir. Yeah. From Nandini ma'am, sir. Hello? Yes, sir. There's one question from Nandini ma'am. If we laugh continuously, we feel that there is something bad going to happen. Such a question one That's ma'am a has myth. asked. That's a myth. See, there are a lot of myths are being circulated among us, and that is being given. All the myths are also there is a reason for that. So female are not supposed to laugh. That's what people used to say. Why they are telling is female are not supposed to laugh. People looking at you in a different way. See, all the people are having two eyes, and all the people will not interpret the same way how others are interpreting you. So sometimes when you are laugh, maybe the other person, opposite gender, maybe interpret in different way, so that they should not think something bad about you, or you are like you started liking that other person. The meaning of interpretation is different, right? That's the reason people given this kind of myth that if you laugh, your health will be spoiled, like that. No, they are giving this reason not to give over laugh in front of a human being, so that your image will not be interpreted differently by the other person. That's the reason they're given this restriction. Can I ask you a question, sir? My name is Balachandran. I am in Chennai now. Yes, sir. Yes, sir. I'm also a part and parcel of Knowledge Management and the Knowledge Business School. Wow. And I've been extending my advisory role and getting a lot of internship for the students as well as the placement in core engineering. Okay. And see, I've been telling everyone the classroom environment to be a happy environment. And as a faculty members, how we should remain highly enthusiastic, how we should be known for our infectious enthusiasm to convert the classroom environment an enliven environment. Please, thank you so much, sir. It was a pleasure talking to you. And the technique here is how you can show your high energy in front of the classroom is, please imagine, visualize yourself that what is the purpose of going to class? That's the most important question you need to ask. What is the purpose of going to class? And if your purpose is very clear to you, as well as the end of program, how people get transformed, visualize that end result. The purpose of your classroom entering and the end result, how it's going to look like. If you have clear in your mind, you automatically develop interest in you, and you can show the energy, because end result, you only know that end result is complete transformation, complete learning happen, and everybody enjoying your session. If you have the end result in your mind like this, you can show your energy. The most of the problem people face here is
before entering the class itself, they are imagining that why I need to go, why these people are not going to respond to me. I hate this class. That too, particularly that boy. Oh my God, it is irritating. That too, after lunchtime, boring. This is the mindset of the many teachers. That's why they are not giving their energy. They're losing the energy before entering itself. So when if you, yes, what sir. is the kind of enthusiastic bonding or relationship a teacher should go about establishing with the class students? Sir, it's creating a good image about the other person's mind. That's a technique here. Creating a good image about a teacher like me. See, I'm a teacher. I need to create good image about me to the students. How I can create? There are two things you need to do in the class. One is you need to make happy and you need to appreciate. If you do these two things in the classroom, you can create your image to the student's mind as a happy mind, and next day they are ready to take message from you. So two things is very clear. Every 50 minutes of your lesson or 40 minutes of your lesson, make sure you are making a happy and also appreciate. These two things are happening in every 40 minutes lesson. You can create a good image about you to the student's mind, and the bonding attachment starts automatically. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, there is some question, sir. Babu, sir. Yes, sir. The last question, sir. Dr. C. Primela Rossi has asked, she feels highly stressful and emotional in good or bad situation. Sorry. Come again, sir. Same question. Dr. C. Primela Rossi has asked a question. She feels highly stressed and emotional, either in good or bad situation, in both the situation. How to rectify is the question. Yeah, I understand. So either it's a positive, happy environment or in extreme sad environment, madam gets disturbed. Madam is not trained properly about the emotion. So to the extreme, man gets sensitive. So it's a sensitivity issue, and you know how to approach the sensitive issue. You need to train your mind to take any situation in a lighter way, and taking into the extreme level only taking into this. I can tell you, check with your past experience. This kind of sensitive issue happening because of the past experience trauma that is traveling to you towards your life for a couple of years. That's the reason taking anything as a serious. For example, if you check with the past experience, maybe people insulted, people neglected, not appreciated properly, failures, and so many of uncomfortable experience happened in the past. So they are taking all the experience, traveling with that past experience for this couple of years. Right now you are getting this kind of emotional upliftment, not able to adjust with your emotional balance, all because of the trauma is keep running in your mind. Keep away all your trauma, just be in the present, automatically your sensitivity getting developed. Thank you, sir. Okay, sir. So any questions for this, sir? There are few people they're asking about resource person's name and phone number. Stephen, somebody sir. Can yes, sir. Since Babu is in another program, just I will take up 5 minutes to answer some of the things that I have noted down from his talk, and then can say. So I think Babu sir can say a few words, some final closing remarks, and you can exit, sir. I will continue for 10 minutes and we will complete the program. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. First, thank you, Principal Sir and Director Stephen Sir and Hayat Management for giving me this wonderful opportunity to share my experience with beautiful 400 plus participants throughout this seminar. See, I could able to see throughout you are able to participate. I'm really happy and blessed to laugh with you all and sharing my experiences. And one thing I wanted to leave message here is happiness is your choice. Please take care of your meaning, your interpretation, self-talk. That's the only thing which is hurting you. Modify your self-talk, modify your interpretation, modify your meaning into any situation. You can be happy, taken care. So with this message, I'm just leaving with a happy note, and bye-bye laughter. Last bye-bye. Bye-bye laughter. I may wait for your feedbacks through my mobile. My mobile number can be shared by one of the hosts here. Thank you so much. Thank you all. Thank you so much. Thanks a lot, sir. Thank you, Babu. I request the participants please be available for 10 more minutes. I will share my experiences because myself, Director Stephen, we all always sit with the hot seat, and always if a person in 80% of the occasion, if a person comes to meet us, they will come with a big problem, and every problem will create a stress. So how to be stress-free under any circumstances? That is what we practice. Most of our senior administrators practice. I have a formula, and I have shared on many occasions, and people found
it is always working good. So how to come out of stress? This is because stress leads to lot of health related psychosomatic disorder. Majority of our problems, 80% of our health problems that we get today are because of two things. One is stress, another one is food habits. Only 20% of problems like corona, they come from outside and attack. But majority of the problems, health issues, we invade ourselves. If you want to live healthy, then stress is a major factor. So dear friends, stress comes out of what? So let us assume I being a principal, I'm calling a faculty. Yeah, say you, let us assume you being a faculty, I'm assigning a work. So this is where the all trouble starts. Then first thing, Dr. Rangarajan clearly said, there are about 200 faculty members in our college. Why principal should call me and give a job? So if you think in the negative mindset, then naturally the response reaction will be something bad. So you must always have a positive mindset. So out of 200, principal has chosen me. It's a great opportunity to directly prove who am I. What a great opportunity. So that is the first point, is have a positive mindset. Second thing, you cannot escape. See, work is assigned because the principal or management is authority. When they directly assign a certain work, you cannot refuse. Understand that you have to deliver. So take the responsibility first. Then anything you want to say, I always say when I was with Kaiser College of Technology, when chairman calls and something says, I will say, depending on the urgency of the situation, I will say, sir, I will give me 5 minutes time. I will go and work out and I will come back for discussion. If it is not so urgent, give me 1 hour time. I will meet you. Now it's 11 o'clock. So now 12 மணிக்கு வந்து பார்க்குறேன். I will come and meet you after an hour with some to what extent it can be done. So come, because see, in front of your senior, thinking is a stressful job. Come out, sit in your place, work it out, whether you can able to do it or you need a team to do it. But I cannot say because it needs a team. You cannot say that. Give me a team, I will definitely do it. That is how. So you work out, because many a times when 3 people are needed to do a work, but boss assigns only one to me, then naturally I will get stressed. Then this is where the execution always we get stressed. Suppose let us assume time management comes here. Let us assume you have 10 days to complete the work. When should I complete my work? So we must complete in 50% of the time. First 5 days, 100% work we must complete to our level and hand it over to our boss. He will take another 25% of the time to correct himself, correct the draft, and do some modifications. Discuss with his senior if there is a need, and he will discuss with few other college principals whether it is right or wrong. Shall I proceed like that? Then he will give some suggestions at the end of 25%. So 70% time is lapsed. Okay. Now you take 1 day and complete in 80% of the time and send it. You will never get stress. But stress comes when, how can go and suppose you are not able to execute. And இது போய் எப்படி பிரின்சிபல்ட்ட சொல்றது? How can I go and say? சொன்னா ஏதாவது நினைச்சு பாருங்க. So 90% of the time you don't do, or you do a off-boiled work, and 90% after the 9th day you go and give. Today evening 5 o'clock it has to be dispatched. Then the principal or HOD will get stressed to the core. Then it will reflect back on you. It will not go higher. So on the 3rd day, 4th day itself, if you say, sir, I find this is not my cup of tea. This I find it, I'm not false in my expertise. So kindly better to give this kind of thing. If you say I am not able to do in advance, then your senior will recognize and he will definitely permit you. Oh, okay, fine. Let me. Who else can do? Okay, let us do. But on the 9th day, you go and give. That's all. So this is where time management is a crucial in any thing, especially any work. If it is a 10 hours work, complete it in 5 hours. If it is 1 hour work, complete in 30 minutes. Hand over to your who has assigned the work. Let him give 10%, 15% of the time to complete. Do some improvement. Let us come and do
90% of the time it must be delivered. So if I am practicing this for the past 15 years, I am happily working. And whenever I instruct my subordinates, you are not able to do, or every 2 days you report to me the progress. Every 10% of the time you report to me the progress. So this is what is more important on both the sides. Second is the decision making. This is where many problems arises. So decision making, there are 2 stages and 4 steps. If you blindly you can follow this formula, then you will have a very beautiful solution to any problem that you face in your life. First thing, stage 1, whether I am empowered to make decisions. Stage 2, I am not empowered to make decisions. If I am not empowered to take decisions, means you are coming, sir, I am going to attend a program at Mumbai, and the registration fee is 5,000, travel expenditure and all put together is about 10,000 rupees. So you give me 5 days on duty and 10,000 rupees. Then I, being a principal, I am not empowered with financial powers. Then I cannot do anything. I can say, sir, you can go. I will give 5 days OD because that is within my permission, within my authority. OD, giving OD, I need not ask management. But if I want money, I have to ask management. In case if that authority is not given to me. Or in my case, I am for me as a principal, up to 2,000 rupees you can approve. But you are asking 5,000 again. So now you clear whether I am empowered to take decision or not. Yes, I am empowered to take decisions. If not, you refer to whom you have to push the problem to them. Let them say, we have to communicate. We are only a postman job, nothing else to play. So in the another category, yes, I am empowered to take decisions. Then classify the problem in any one of the 4 categories. Category 1, no real problem exists. It is an imaginary problem we are foreseeing. Category 2, problem exists, solution I am aware of it. Category 3, so problem exists, I feel there is a solution, but I am not aware of it. Category 4, yes, problem exists, we do not have a solution. Okay, so any one category. So problem இன்னைக்கு ரியலா இருக்கா, then 2, 3, 4 ஏதாவது ஒண்ணு ஃபிட் பண்ணும். ப்ராப்ளம் இல்ல சார், இந்த மாதிரி வரும் போல இருக்கு. ஸோ இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வரும் போல இருக்கிற கேட்டகரி நம்ம கடைசியா எடுத்துப்போம். ரெண்டாவது கேட்டகரி, ப்ராப்ளம் இருக்கு, அதுக்கு என்ன வேணும்னு எனக்கு தெரியும். என்ன, ஒரு பையன் எக்ஸாம்ல பிட் அடிச்சுட்டான், ஸ்குவாட் புக் பண்ணிட்டாங்க, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, இதுதான் ப்ரொசீஜர், டூ இட், முடிஞ்சு போச்சு ஆச்சுங்களா. ஸோ வெரி கிளியர், ப்ராப்ளம் எக்ஸிஸ்ட், ஆனா வந்து எனக்கு சொல்யூஷன் தெரியல. இப்போ ஏஐசிடில இருந்து ஒரு கொரி வந்திருக்கு, அண்ணா யூனிவர்சிட்டில இருந்து ஒரு கொரி வந்திருக்கு, ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா, இது கண்டிப்பா ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கும். லைப்ரரியில ஒரு ப்ராப்ளம், ஒரு கொரி வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கலாம், ரிலேட்டிவ் லைப்ரரி. நான் ஒண்ணு என்ன பண்ணுவேன், பட் எனக்கு தெரியல அது எப்படி, ஹவு டு சால்வ் இட். ஸோ தெர் இஸ் அ சொல்யூஷன், பட் ஐ டோன்ட் நோ ஹவு டு சால்வ் இட். இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும், நேரம் போன் டைரக்டரி எடுத்து, மொபைல் எடுத்து, இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்துக்கு எந்தெந்த பிரின்சிபல் கேட்டா தெரியும், ஒரு 10 பேரை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி அவங்களை டயல் பண்ணி, சார் ஆர் யூ ஃப்ரீ, எனக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு, நீங்க மெயில் அனுப்புங்க சார், ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க, நான் பார்த்துட்டு சொல்றேன். This is most of the time reply, because when sensitive cases, people without knowing the in depth of the problem, they will not reply. And as a senior, ஸோ அப்போ வந்து அவர்கிட்ட ஒரு மெயில் அனுப்பிச்சிட்டு, சார் எப்போ கூப்பிட்டோம் சார் அப்படிங்கிற, 2 hours கழிச்சு நானே கூப்பிடுறேங்க, அல்லது நீங்க 2 hours கழிச்சு கூப்பிடுங்க, 1 hour கழிச்சு கூப்பிடுங்க. ஸோ இது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தி அர்ஜென்சி ஆஃப் த ப்ராப்ளம். எகைன் நீங்க நான் சொல்றது ஃபார்முலா என்னன்னா, 10 நாள் இருக்குன்னா 5 நாளுக்குள்ள நீங்க கன்சல்டேஷன் முடிச்சு 6வது நாள் வேலையை ஆரம்பிச்சிருங்க. நீங்க வந்து 10 நாளுக்குள்ள ரிப்ளை பண்ணணும், 9வது நாள் வரைக்கும் நீங்க வந்து கன்சல்டேஷனே இருந்தீங்கன்னா பண்ண முடியாது. Again 50% rule applies here. 50% of the time you consult with someone, and 10 people will give 10 different, 2 பேர் எனக்கு தெரியலமாங்க, 2 பேர் இப்படி பண்ணுவாங்க, 2 பேர் அப்படி பண்ணுவாங்க. So there will be 8 different opinions. அந்த 8 டிஃபரெண்ட் ஒப்பீனியன்ல நம்ம அனலைஸ் பண்ணி நம்ம சிச்சுவேஷனுக்கு நம்ம தான் முடிவு எடுக்கணும். இவர் சொன்னாரும் பிளைண்டா செஞ்சு நாளைக்கு அவர் பேர்ல பலி போடக்கூடாது. ஸோ when we do something, it is our own responsibility. ஸோ இப்போ இங்க என்ன ஆகுதுன்னா, நாம வந்து என்ன செய்யறோம்னா, இப்போ 3வது கேட்டகரியில we are referring the people who are aware of the solution, and we are getting the input data, and from that we take our own decision and implement in the remaining 50% of the time. So 3வது கேட்டகரி முடிஞ்சது. Solution is known, executed. Solution is not known,
we try to get the solution from the known sources, take a decision and execute. Fourth category, problem இருக்கு ஆனா அதுக்கு சொல்யூஷனே இல்லை. என்ன உதாரணத்துக்கு இப்போ நமக்கு கோவிட் சுச்சுவேஷன் இஸ் வெரி பியூட்டிஃபுல் சுச்சுவேஷன். கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் இருக்கு, ஆனா இன்னைக்கு தேவையில சொல்யூஷன் இல்லை. 1 வருஷம் ஆகலாம், 2 வருஷம் ஆகலாம், 3 வருஷம் ஆகலாம். ஸோ அதை எப்படி அடாப்ட் பண்ணி நம்ம வாழணும்? அதுக்காக வீட்லயே தினம் ஒரு 2 மாசம் வேணா கர்ஃபியூல அடைஞ்சு கிடக்கலாம், 2 வருஷம் அடைஞ்சு கிடக்க முடியுமா? ஸோ இப்போ கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லுது, ஒரு கால்குலேட்டர் ரிஸ்க் எடுத்து நம்ம வந்து அந்த செஞ்சு அடாப்ட். ஸோ ப்ராப்ளம் எக்ஸிஸ்ட்ங்கிறத ரியலைஸ் பண்ணிட்டு இதை அடாப்ட் பண்ணி வாழ்றதை தவிர வேற வழி இல்லை. அடாப்ட் டு வாட் எவர் பாசிபிள் வே. இன்னொரு குட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, a person is a கார் டிரைவர். அவர் கார் டிரைவ் பண்ணாதான் சம்பளம் வரும், அதை நோக்கி இருக்காரு. ஒரு கார் ஆக்சிடென்ட் ஆயிருது, 2 கால் போயிடுது. ஸோ அவரால் வந்து கண்டிப்பா இனிமேல் கார் ஓட்டி சம்பாதிக்க முடியாது, ஆனா ஒரு மாசம் 10,000 ரூபாய் சம்பாதிக்கும். ஸோ என்ன பண்ணலாம், நேரா வந்து ஒரு ஒரு கடையில போய் ஒரு வித்தவுட் மூவ்மெண்ட் ஏதாவது பொருள் எடுத்து கொடுக்கறது, பில்லிங் ஜாப், பில் பண்றது, இதுக்கெல்லாம் எந்த மூவ்மெண்ட்டே வேண்டியதில்லை. அப்ப கார் டிரைவர்ங்கிற சுச்சுவேஷன் ஐயோ கால் போயிடுச்சேன்னு உட்காந்துட்டு we cannot live. என்ன பண்ணோம், நேரா போய் ஒரு மளிகை கடையில போய் அல்லது ஒரு ஜவுளி கடையில போய் in a shop, let us see sir, give me a billing job. That doesn't require your legs to do. So this is how we have to adopt. So now problem exists, we know the solution, we have done it. Category 2, problem exists, we do. Problem solution also is there, but I don't know the solution. Search for solution, take it informed solution. Category 4, problem exists, no solution, adapt to alternate methods. The first இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராப்ளத்துல 90% ப்ராப்ளம் வந்து இந்த 3 கேட்டகரியில இருக்காது, 10% தான் இருக்கும். 90% வந்து நான் வெளியில போனா நம்ம கொரோனா வந்துருமா, இப்படி ஆயிருமா, அப்படி ஆயிருமான்னு இமேஜினேஷன்ல தான் வந்து நம்ம வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் வர்றது காரணமே இந்த இமேஜினேஷன் தான். இது 90%. நான் இந்த மாதிரி ஒரு பாபு ரங்கராஜன் மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பர்ட் ஆகலாம் நான் கேட்டேன், சார் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் நினைக்கல, 90% ரியலா ப்ராப்ளமே இன்னைக்கு தேதியில் இருக்காது, வரும் நீங்க பயப்படுறதுனால தான் வருது. சரி சார், இதை எப்படி சால்வ் பண்றது? ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க வந்து எப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தோணுதோ அதெல்லாம் உட்காந்து நோட் போட்டு எழுதுங்க. இன்னைக்கு 10 ப்ராப்ளம் தோணுச்சுன்னா எழுதுங்க. 1 மாசம் கழிச்சு அனலைஸ் பண்ணி பாருங்க, நீ ப்ராப்ளம் வரும்னு நினைச்சதுல எத்தனை உண்மையிலேயே வந்திருக்குன்னு. 100க்கு 1 கூட வராது, 2 கூட வராது. நான் உண்மையிலேயே அதை செக் பண்ணி பார்த்தேன். இட் இஸ் வெரி வெரி ட்ரூங்க. இப்படி ஆயிரும் அப்படி ஆயிரும் பயத்தெல்லாம் நம்ம வந்து நிறைய ஸ்ட்ரெஸ் உருவாக்கிறோமே தவிர ரியல் ப்ராப்ளம் வந்தா அதுக்கு என்ன அன்னைக்கு பாத்துக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு மனோதைரியத்தோட இருந்தாங்கன்னா, நான் உண்மையிலேயே அதை உட்காந்து அந்த சொன்ன உடனே இட் வாஸ் சம்வேர் அரௌண்ட் 1998 ரூட்ஸ் கவிதாசன் சார் தான் சொன்னான்னு நினைக்கிறேன். நான் ஒரு மெக்கானிக் அசோசியேஷன் ப்ரோக்ராம்ல நான் அதனால ஒண்ணு என்ன பண்ணேன், பேக்கெட்ல எப்பவும் ஒரு நோட் வச்சிருப்பேன். எப்பெல்லாம் ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருதோ அப்பெல்லாம் உடனே இந்த ப்ராப்ளம் வருமோ அப்படின்னு எழுதி ஒரு 30 days கழிச்சு நீங்க எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 40 லிஸ்ட் பண்ணிருக்கீங்கன்னா 1 2 தான் ரியலா வந்து அந்த ப்ராப்ளமா மாறி இருக்கும். ஒரு 38 பாத்தீங்கன்னா ப்ராப்ளமா மாறி இருக்காது. So this is where, so the first category is we imagine that there is a problem, but 95% of the cases our imagined problem will not really happen. So this is where how we have to take. So first thing, take responsibility, take with a positive mindset, I can able to do it, whether I need manpower to do it, everything you calculate and go and get that sufficient thing from your boss. Second one, if you are 2 stages and 4 steps I have told, and the final answer, if suffering is inevitable, better start enjoying it. முடியுமா சார்? வேற வழி இல்லைங்க. It is impossible. In the corona period, let us say every day I see 2,000 students. So almost 2 talks I invite students to my seminar hall and address 450-500 students. I've been used to it for 30 years. 15 years for addressing 60 students, another 15 years as a principal for addressing at least 2 talks in the seminar hall, minimum 400-500 students. No, I am not able to see anyone. It's really a totally change of life. So if this is inevitable, so accept it. So what is to be done? Get a technology like Zoom, invite students every week, all students one talk, invite all faculty one talk. Okay, so conduct a program like this and we listen, we also talk. So we have done one voluntary workshop for all engineering college faculty
Yes, 6 days workshop on 5 days or 6 days workshop on NBA accreditation process. 800 plus participants attended. Exceptionally good feedback. Now, Polytechnic faculty, we are running a program around 550 across the state are attending. And you go to KOT YouTube channel, Info KOT. There is a III Industry Institute Interaction webinar series. Excellent talks. Only if it is excellent and found useful to them, we have it. Otherwise, we'll remove it. So, especially those who are in the leadership, on Mr. Mali Mahalingam, he is a Ernst and Young, second world largest consultancy firm. He is in charge for 43 billion business. He has given 2 talks. One is towards students, another is towards leadership, agile leadership. Both of them are exceptionally good. And also listen, Naturals Mr. Kumaravelu has given a beautiful motivation talk. There are few talks on employability like Virchusa Kirtivasan and HCL on Madam. And yesterday also there was one on entrepreneurial competency, beautiful talk. So it is there. All NBA like things are there in the website. You can able to listen. Why I am saying is, whenever we get stress like this, only thing is listen a motivational YouTube video. That is thing. Or otherwise you listen to some motivational songs. Over Pukalume song. Whenever you get listen for 3 times, you will get energized. Or see a full movie. One full movie will change you totally. So whenever there is a stress, I choose, they have selected a few movies, Autograph, Bacha, Namalai, Avandan Manidan, Vasanta Maligai, Salangai Uli, Mauna Raham. These are all my favorite things. Anyone, just YouTube, it is available now. Just connect it to your system, I mean your digital TV and in your today all smart TVs you can able to screen on a large screen and watch for 2 hours, 2.5 hours. Totally will be relieved from all the things. So like that, these are the ways we have to. So finally, dear friends, people say GQ, general quotient. What is happening around the world is important. IQ is important. And later people said emotional quotient is important. Recent times, people, in the last 10 years, people say spiritual quotient is important. Now, one of my friend who is at Rotary said, sir, I will give a talk on adversity quotient because in an emergency situation like COVID, this is what is more important. That I will plan to arrange next, adversity quotient. So this is probably the next talk we will be planning. So please listen all such lectures and be positive and make our students positive. As a teacher, 20% of working community, we the future 30 years of an individual's life, we play with it. So the destiny of the country lies in the classrooms, and the happiness in the classroom and our internal happiness and how we exhibit happiness in the classroom makes learning better. So with this note, I thank everyone for joining here. If you have any specific questions, one or two we'll take. Otherwise, we can move towards the completion of the session. Over to Stephen. Thank you, Principal Sir. Thank you for the insights. Any questions by the participants? You can raise hands or post the questions in the chat box. 2 questions we can take and we'll complete. 2 questions, please. You can raise your hands or post in the chat box. Sir, there is a participant raised the hand, sir. Okay. Mr. Satish Manigandan, sir, is the HOD. I'll unmute him, sir. He'll be. Okay. Right. You're unmuted, sir. Satish, sir. Sir, you can ask, sir. Satish, you can unmute from your side and you can ask the question. Yes, sir. Please welcome. Satish, you can talk. Mr. Satish Manikandan, you are muted. So you are already unmuted. Unmute once again and talk. Otherwise, connect to Janani Nesikumara. Yes, sir.
Next, Janani madam. Janani madam, you have unmuted, ma'am. You can ask question. So most of you may not be familiar with the technology. You can once you get a command, you go to your just move the cursor. You will at the bottom you will get the mic symbol, and you remove the cross. You just click. Cross will be removed so that you can talk, give your questions. You can able to listen. Participant have raised, but they don't. Janani ma'am, you can speak, ma'am. Mr. Sundar, you are unmuted. You can talk. Good afternoon, sir. Yes, sir. Welcome. Sir, this session is very much useful, and also your talk also it has a lot of input for us. And the one thing I want to ask you, you are talking about that industry institution interaction lectures are available in some website. How to go and then refer this? No problem, sir. You can see in the screen live on YouTube. Okay, this recording also you can view at any point of time. What you have to do is just click your YouTube. Okay. And there is a search symbol, the lens மாதிரி இருக்கு. Yeah. Once அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து drop down menuல நீங்க info KIOT INFO space KIOT ன்னு போட்டீங்கன்னா நாங்க போஸ்ட் பண்ற எல்லா யூடியூப் வீடியோவும் அதுல வரும். நீங்க அது வரும். அதை வந்து நான் அதை கிளிக் பண்ண உடனே நீங்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போயிடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் சப்ஸ்கிரைப் அந்த மேல கிளிக் பண்ணா சப்ஸ்கிரைப் வரும். சப்ஸ்கிரிப்ஷன் போட்டுருங்க. ஒரு பெல் ஐகான் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா எப்ப ஹோஸ்ட் பண்ணாலும் உங்களுக்கு ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும். நீங்க பின்னால எப்ப டைம் இருக்குமோ அப்ப பாத்துக்கலாம். சரிங்களா? நீங்க அதை பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்துடும். அப்ப நீங்க அதுல பாத்தீங்கன்னா வீடியோஸ் இருக்கும், அதுல எல்லா வீடியோவும் இருக்கும். அது வந்து உங்களுக்கு கஷ்டம். அடுத்த பக்கத்துலயே பிளேலிஸ்ட்னு ஒண்ணு இருக்கும். அது வந்து என்னன்னா அந்த ட்ரிபிள் எல்லாம் ஒரு பஞ்சா போட்டிருப்போம். மோட்டிவேஷன் வீடியோ எல்லாம் ஒரு பஞ்சா போட்டிருப்போம். எம்ப்ளாயபிலிட்டி வீடியோ எல்லாம் NBA ரிலேட்டட்லாம் ஒரு பஞ்ச், அது கலெக்டடா இருக்கும். சோ அதனால நீங்க அதுல போனீங்கன்னா EIP இருக்கும், எக்ஸிகியூட்டிவ் இன்டராக்ஷன் ப்ரோக்ராம். அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு மாலிசார் ப்ரோக்ராம் கிடைக்கும். மோட்டிவேஷன் வீடியோஸ் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணீங்கன்னா குமரவேல் கிடைக்கும். நீங்க அப்படியே பாத்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிடும். சோ அதனால KIOT யூடியூப் சேனல் வந்து info KIOT IN info informationல info space knowledge instead of technology, first words KIOT. Okay. Very much. Thank you very much, sir. We have got lot of interesting lectures, sir. You can view it. You can subscribe also so that you will get notification. நான் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு 20 யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கேன். மெட்ராஸ் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன் இன்னைக்கு ஒரு லெக்சர் ஹோஸ்ட் பண்றாங்கன்னா உடனே எனக்கு 1 hour முன்னாலே நோட்டிபிகேஷன் வந்துடும். நான் போய் பார்ப்பேன். அப்படி இல்லைன்னா கூட அது என்னன்னா வாட்ச் லேட்டர் அப்படின்னு ஒரு லிஸ்ட்ல ஆப்ஷன் இருக்கு யூடியூப்ல, வாட்ச் லேட்டர் அப்படின்னு இருக்கும். அதுல போட்டீங்கன்னா வாட்ச் லேட்டர்ல என்னைக்கு ஃப்ரீயா இருக்கீங்களோ அதை ஓபன் பண்ணீங்கன்னா அந்த வாட்ச் லேட்டர் வரும். அதுல எதெல்லாம் இன்னைக்கு எது பார்க்கலாம் அப்படின்னு தோணுதோ அதை நீங்க கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம். Okay, sir. It will be really helpful for everybody, sir. Thank you, sir. Thank you. So I think Uma is there. I am unmuting. Madam Uma, madam, we have unmuted you. You can talk. Good afternoon, sir. Can you hear me? Yes. Good afternoon, sir. Really, this is a wonderful session, sir. We should thank you for that. Thank you, madam. You have to thank Stephen because he is the architect behind the program. We are all enablers. Okay. Welcome, madam. Madam, சொல்லுங்க. I think she. Can you hear me, sir? Yes, please. Yes, sir. Once we visited your institution for the FDP program, sir. Okay. On that day, I think my memory was not too low. On the day, you gave a session regarding how you started this knowledge business school, sir. I think that was too motivated for us. You can also share a motivation talk regarding that regarding that session, sir.
really it will be very useful for us. நீங்க இல்ல மேடம், எங்களுக்கு நாங்களே பேசினா நல்லா இருக்காது. நீங்க வேணா உங்க இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஒரு Yes sir, you visited our institution once sir. ஃபேக்கல்டிக்கு ஒரு வெபினார் ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க. You invite us. நானும் இல்ல சார், ஸ்டீஃபன் நீங்க வந்து வந்திருக்கீங்க எங்க காலேஜ்க்கு வந்து எங்களுக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் டாக் கொடுத்திருக்கீங்க. பத்மவாணி எஜுகேஷன் யா இன்ஸ்டிடியூட். யா யா இப்போ ஒண்ணும் இல்ல, நீங்க ஒரு ஜூம் எல்லாருக்கும் இன்டர்நெட் கனெக்ஷன் இருக்கு. நீங்க Sure sir. சேர்மன் சார்ட்ட சொல்லிட்டு Our ஒரு management sir, and we are ready to host that sir. Thank you so much. சொல்லுங்க, we will address, no problem. Sure sir, and thank you so much sir. Thank you. Welcome madam. So I think Janani madam is again keep on raising. நேசகுமாரன், அவங்க ஜனனி வேணா அன்மியூட் பண்ணுங்க. Yes sir, yes sir. And one more Karthikey Salem. ரெண்டு பேர் question answer பண்ணிட்டு we'll end the session. Yes. Janani ma'am, you can ask question ma'am. I think Karthikey Chelvan sir is on. Yes sir, please. Hello, welcome sir. Hello, good afternoon sir. Hello good sir. Afternoon. Yes, we are able to hear. Please tell me. Thank you so much for your wonderful speech sir. Okay. Hello sir. Thank you sir. Welcome. Sir, this topic is also much apt one for everyone sir. Okay. Thank you so much for giving an opportunity to everyone sir. Really wonderful for us. Thank you so much for this. Okay sir. Any questions sir? I already asked sir 2 questions. One question already sir answered, I think. Second thing sir, happiness is always within us. Someone says, what about your idea? Because you are richest experience as well as top level administrative person. Could you please give some ideas? Like one second, question rephrase பண்ணுங்க sir. Question திரும்ப சொல்லுங்க. Sir, actually happiness is always within us. Okay, happiness always within us. Yes sir, it's very true sir, very true. அதாவதுங்க சார், நான் வந்து எங்க KOT KBSS பொறுத்த வரைக்கும் வந்து எங்க ஸ்லோகனே ஹாப்பி ஒர்க்கிங் என்விரான்மெண்ட், ஹாப்பி ஸ்டடி என்விரான்மெண்ட். ஆஸ் அ பிரின்சிபல் நான் ஹாப்பி ஸ்டடி என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கணும், ஒர்க் என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கணும், ஃபேக்கல்ட்டி வந்து ஸ்டடி என்விரான்மெண்ட்டை கொடுக்கணும். நாங்கள் உண்மையிலே நல்லா பண்றோமா இல்லையாங்கிறது கஸ்டமர் தான் சார் சொல்லணும். ஐ ஹாவ் அ ஹேபிட்டுங்க. நான் ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கும்போது என்னோட கிளாஸ்ல எடுப்பேன். இப்போ என்டையர் காலேஜுக்கு எவ்ரி செமஸ்டர் லாஸ்ட் இப்போ செமஸ்டர் முடியறதுக்கு ஒரு 3 weeks or 4 weeks முன்னாடி எவ்ரி கிளாஸுக்கு நான் வந்து நானே நேராக போயிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு A4 ஷீட்டை 4 கட் பண்ணி, நான் அதுக்கு மேலே எழுத மாட்டான், 4 கட் பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு ஷீட் கொண்டு போய் கொடுத்துட்டு செகண்ட் இயர் BE மெக்கானிக்கல், ஃபைனல் இயர் ECE அப்படின்னு மட்டும் எழுதணும். அவ்வளவுதான். கிளாஸ் டேட் எழுதணும், பிளஸ் ஒரு சைட்ல போடணும், பேக் சைட்ல மைனஸ் போடணும். 3 things that you feel good about the institution or anything related to நீங்க எழுதணும். 3 கம்பல்சரியா எழுதணும். பின்னாடி பக்கம் வந்து anything that you feel to be improved. பிரின்சிபல் திட்டாருன்னா கூட எழுதுங்க, நத்திங் ராங். என்ன இங்க பேர் எழுதுறது இல்ல, யார் எழுதுனான்னு தெரியாது, நான் மட்டும்தான் படிப்பேன், வேற யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் படிக்கிறதுக்கு. உண்மையிலே நான் கொடுக்க மாட்டேன். பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு காமனா இந்த பிரான்ச்ல இந்த இப்படி சொன்னாங்க இல்லாம மொத்தமா 5 பிரான்ச் இருக்க பிளஸ் எடுத்துட்டு மைனஸ் எடுத்துட்டு, நீங்க இதுல பாத்தீங்கன்னா எங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிளஸ்ல வந்து கண்டிப்பா இந்த 3 பாயிண்ட் வந்து ஒரு 80% ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எழுதிப்பாங்க. என்னன்னா, டீச்சிங் இஸ் வெரி குட், ட்ரைனிங் 360 பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட் ட்ரைனிங் இஸ் எக்ஸலன்ட். அதே மாதிரி வந்து ஃப்ரெண்ட்லி ஸ்டாஃப் ஸ்டூடெண்ட் ரிலேஷன்ஷிப் இஸ் வெரி ஃப்ரெண்ட்லி. 60 பேர் இருக்காங்கன்னா மினிமம் 45 பேர் வந்து இந்த 3 பாயிண்ட் எழுதிருப்பாங்க. இதுதான் எங்களோட தனித்துவம். இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்கிறதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, மெஜாரிட்டி ஆஃப் த திங் வந்து பஸ் கிரௌடடா இருக்கு, இது மாதிரி அன்எனிக்த சிச்சுவேஷன், இந்த ரூட்ல கிரௌடடா இருக்கு, உடனே அடுத்த என்னன்னு அனலைஸ் பண்ணி நம்ம சரிப்படுத்திடுவோம். கேன்டீன்ல வந்து ஃபுட் வந்து காரமா இருக்கு, இந்த மாதிரி பெரிஃபரல் விஷயங்கள்ல இருந்தா பிரச்சனை இல்லை. கோர் இஷ்யூ டீச்சிங் லேர்னிங் ப்ராசஸ், பிளேஸ்மெண்ட் ரிலேட்டட் ட்ரைனிங், இது ரெண்டு தான் நமக்கு ஹார்ட், இம்பார்ட்டன்டான விஷயம், ஹார்ட் ஆஃப் தி இஷ்யூ திங் ஆக்டிவிட்டி. அப்படி அந்த ரெண்டுல ஏதாவது இருந்ததுன்னா இம்மீடியட்டா வந்து மீட்டிங் போட்டு உடனே பண்ணி பக்காவா அட்டன் பண்ணிடுவாங்க. இந்த ஃபீட்பேக் வந்து கஸ்டமருக்கு என்னன்னா, நான் வந்து என்ன சொல்லுவேன்னா, அந்த ஃபீட்பேக்கை வந்து ஏன் 4 வாரம் முன்னாடி கலெக்ட் பண்றேன்னா,
அதை போய் திரும்ப ஒரு ரவுண்ட் அட்ரஸ் பண்ணிடுவேன், அல்லது அடுத்த செமஸ்டர் பிகினிங்ல வந்து நான் அதை போய் அட்ரஸ் பண்றேன். இதை பாப்பா மேஜர் ப்ராப்ளம், இதுக்கு நாங்க இன்னும் சொல்யூஷன் எடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னால போக முடியல, ஹெச்ஓடிஸ் மீட்டிங்ல அந்த லிஸ்ட் எல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்க போய் அட்ரஸ் பண்ணிடுங்க ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் மீ. ஸோ இது வந்து இட் கிவ்ஸ் அஸ் அ வெரி ஹெல்த்தி என்வரான்மெண்ட் சார். ரியலாவே அஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டியா இருக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, மிடில் ஆஃப் தி செமஸ்டர்ல போய் நான் ஒரு இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லிப் கொடுத்து என்னோட டீச்சிங்ல என்ன பிளஸ் 3 பாயிண்ட் என்ன பெட்டரா இருந்தா பரவாயில்ல. இப்ப பாபு ரங்கராஜன் சார் சொன்னார் இல்லைங்களா, ஒரு பாயிண்ட் 20 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் டு 20 நிமிஷத்துக்கு மேல அட்டென்ஷன் ஸ்பேன் இல்ல, ஒரு 5 நிமிஷம் ஒரு எல்லாரையும் எந்திரிக்க வச்சு ஒரு சிரிக்கிற ஆக்டிவிட்டி பண்ணி ஒரு 2 மினிட்ஸ் பண்ணிட்டு திருப்பி உட்காந்து வைங்க, they will listen better. இட்ஸ் a very beautiful கான்செப்ட்ங்க. இது வந்து எனக்கு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் வந்து நான் ஒரு 5 years ஆஃப் டீச்சிங் 1995 ஒருத்தர் சொன்னாரு என்னோட ஒரு FDP-ல. நான் வந்து அதுல வந்து என்ன பண்ணுவேன்னா, இன்னைக்கு நியூஸ் பேப்பர்ல இருந்தோ அல்லது ஒரு பிராக்டிகலா யாரோ ஒருத்தர் பேசுனதுல இருந்தோ ஒரு என்னோட ஓன் கற்பனையாவோ ஒரு 3 to 5 மினிட்ஸ் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி சொல்லுவாங்க. ஒரு டாபிக் நடத்திட்டு ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி சொல்லிட்டு அப்புறம் டோட்டலி அந்த சப்ஜெக்ட் ரிலேட்டடா எல்லாமே முடிச்சுட்டு, எல்லாம் பையங்க எல்லாம் சிரிக்கிற மாதிரி கூட இருக்கும், எல்லாம் முடிச்சுட்டு உடனே ஓகே லெட் அஸ் கான்சன்ட்ரேட் ஆன் தி நெக்ஸ்ட் டாபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி வந்து நான் பேசுனது வந்து நேத்திக்கு வந்து உதாரணத்துக்கு சொல்றாங்க, கொங்கு இன்ஜினியரிங் காலேஜ்ல நான் 1990 to 2005 12 years ஃபேக்கல்ட்டி, அப்புறம் 3 years HOD-ஆ இருந்தேன், நடுவில் PhD முடிச்சேன். 1988 to 2010 பேட்ச் அலுமினை கெட் டுகெதர் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் டிபார்ட்மெண்ட் ஆன்லைன்ல நேற்று ஹோஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. ஒரு 500+ பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் வந்தாங்க அக்ராஸ் தி குளோப். ஆப்பிரிக்கால இருந்து கூட ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அட்டன் பண்ணாரு, ஆச்சரியமா இருந்தது. ஈஸ்ட் ஆப்பிரிக்கால, அதுவும் நியூசிலாந்து, ஆஸ்திரேலியா, USA, இட்டலி, இது மாதிரி யூரோப்ல எல்லாமே, சைனால இருந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாரு, ரஷ்யால தான் யாரும் இல்லை, எல்லாம் ஒரு அதுல வந்து என்னன்னா அந்த பேட்சுக்கு வந்து நான் வந்து மெக்கானிக்கலுங்க, நான் வந்து 4 சப்ஜெக்ட் மினிமம் எடுத்திருப்பேன் நான். தெர்மோடைனமிக்ஸ், ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ரெஃப்ரிஜரேஷன், ஏர் கண்டிஷனிங், ஆல்டர்னேட் எனர்ஜி ரிசோர்சஸ், சம்டைம்ஸ் வந்து என்ஜினியரிங் எக்கனாமிக்ஸ் அண்ட் எனர்ஜி மேனேஜ்மெண்ட், டிபெண்டிங் ஆன் தி திங். இதெல்லாம் வந்து நான் ரெகுலரா எடுத்த சப்ஜெக்ட்ஸ். அதுல பாத்தீங்கன்னா பேசின ஒரு 25 பையன்ல, அந்த 25 பையன்ல ஒரு 10 பேர் வந்து நான் தெர்மல்ல தான் என்னோட கெரியர் எடுத்துக்கிட்டேன் பிகாஸ் ஆஃப் PSSR டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னான். எனக்கு வந்து அது இன்னைக்கு 25 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து கிடைக்கிற மிகப்பெரிய ஃபீட்பேக்கை நான் எடுக்கிறேன். அது என்னன்னா, நீங்க சொன்னீங்க பாத்தீங்களா, நான் அதுல வந்து அந்த பையன் அவர் சப்ஜெக்ட் நடத்துறத விட கீ பாயிண்ட் சொல்லுவாரு. 2 பாயிண்ட் என்னால, மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் வந்து 2 பாயிண்ட் சொன்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்ததுங்க. அந்த 2 பாயிண்ட் என்னன்னா, யூ நீட் நாட் பி அப்சல்யூட்லி கிரேட் டு வின் அ சிச்சுவேஷன். நீங்க ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் ஓடுறீங்கன்னா, இங்க இருந்து அங்க போய் காம்பவுண்ட் சத்தை தொட்டுட்டு வாடா அப்படின்னா நீங்க உசைன் போல்ட் அளவுக்கு ஓட வேண்டியது இல்லை. உங்க கூட 100 பேர் ஓடுறாங்கன்னா நீங்க 99 பேரோட 2 ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா 10% எக்ஸ்ட்ரா பெர்ஃபார்ம் பண்ணா ஆல்வேஸ் யூ ஆர் அ வின்னர். அதனால நீங்க நான் வந்து அன்ஃபிட் நினைக்காத, உன் கூட இருக்கவனோட எப்படி பெட்டரா பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும்னு யோசி, வாழ்க்கையில ஜெயிக்கலாம். இது வந்து நேற்று பேசினா ஒரு என்னை பத்தி டச் பண்ணி பேசினாலும் 10 பேர்ல ஒரு 7-8 பேர் பேசலாம். 2வது வந்து என்ன சொன்னான்னா, இந்த உலகத்துல எதுவுமே ரைட்டு கிடையாது, எதுவுமே ராங் கிடையாது, நீ பாக்குற பார்வையில தான் இருக்குங்க. இது நான் கொஞ்சம் ஐன்ஸ்டீனோட தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டிலாம் வச்சு ஒரு 10 நிமிஷம் பேசுவேன் சார். வாண்ட் ஆஃப் டைம். சுருக்கமா சொல்ல போனா, நாயை கண்டால் கல்லை காணும், கல்லை கண்டால் நாயை காணும், நம்ம தமிழ் பழமொழி தான். ஒரு சிற்பி வந்து அவர் கலைநயத்தோட பார்க்கும்போது அது கல்லா தெரியாது, நாய் மாதிரி இருக்கும், நாயோட சிலை. வேற அந்த கலைநயம் தெரியாத ஒருத்தர் போய் பார்த்தோன்னா கல்லு சிலை அப்படிமா. ஸோ இதுதான் விஷயங்க. இது வந்து நான் அது ஏன்னா இந்த இடத்துல நிறைய கன்ஃபியூஷன், எதை வச்சுட்டு நம்ம அளக்கிறது அப்படிங்கிறது. இது நான் அதுக்கு எகைன் பேசினா ஒரு 1/4 மணி நேரம் வேணும். அதனால இந்த மாதிரி நல்ல மெசேஜஸ் சொல்றதாங்க வாழ்க்கையில அவன் என்னைக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கான். நம்ம சப்ஜெக்ட் நடத்துறதை விட ஒரு நல்ல வாழ்க்கைக்கு உபயோகப்படுற மெசேஜஸ். இது வந்து நான் இதெல்லாம் வந்து அந்த ஃபீட்பேக் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டேன். சார் உங்க கிளாஸ் ரொம்ப ட்ரையா இருக்கு சார், நல்லா நடத்துறீங்க, போர் அடிக்குது சாருங்களாம். நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? அப்பதான் வந்து நான் ஒரு பார்த்திபன் படம், பச்சை குதிரைன்னு ஒரு படம், பயங்கர போரான படம் அந்த படம். நான் ஒய்ஃப் வேற கூட்டிட்டு போயிட்டேன், பாதியிலே எந்திரிச்சு போலாம். ஒரு படத்துல ஒரு நல்ல மெசேஜ் சொல்லாம இருக்க மாட்டான், முழுசா பார்த்துட்டு போவாங்க, பாதியில எந்திரிச்சு வருது எனக்கு பிடிக்காது. அவங்க கஷ்டப்பட்டு மேனேஜ் பண்ணி அந்த படத்துல நினைச்சு பார்த்தேன், என்னடா நல்லா இருந்ததுன்னா காமெடி ட்ராக் மட்டும் தான் ஞாபகம், வேற எதுவுமே நல்லா இல்ல. சோ அப்போ ஒரு படத்துல மெயின் ட்ராக் போர் அடிச்சாலும் காமெடி ட்ராக் வந்து என்டர்டெய்னிங்கா இருக்குது. அப்பதான் இந்த ஐடியா கண்டுபிடிச்சேன் நான். சரி ஓகே, 3 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் சப்ஜெக்ட் நடத்துறது குறைஞ்சாலும் பரவாயில்ல, அது பையனுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி, லைஃபுக்கு யூஸ் ஆகிற மாதிரி, அவனுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கிற மாதிரி ஒரு கதை சொல்லுவோம், ஒரு மெசேஜ் சொல்லுவோம், ஒரு பழமொழி சொல்லுவோம். மூக்குன்னு இருந்தா சளி இருக்கு, இதுக்கு என்னடா அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் பேசுவோம். இந்த மாதிரி பேசுனதுல வந்து தாங்க பையன் வந்து இன்னைக்கு என்ன ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கான்.
அதுதான் வந்து ஒரு டீச்சர் கிடைக்கிற மிகப்பெரிய அங்கீகாரம். அவனுக்கு வாழ்க்கைக்கு சப்ஜெக்ட் நடத்துங்க, ஆனா சம்பளம் வாங்குறதுக்காக, அவன் டிகிரி வாங்குறதுக்காக நடுவுல வந்து எவ்ரி லெக்சர் அவன் வாழ்க்கைக்கு யூஸ் ஆகுற மாதிரி ஒரு மெசேஜ் நீங்க சொல்லுங்க. உங்க ஸ்டூடெண்ட் வந்து உங்களை வாழ்நாள் பூரா ஒரு ஆர்டினரி டீச்சர் டீச்சர்ஸ் அ சப்ஜெக்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரானரி டீச்சர் டீச்சர்ஸ் மெசேஜ் டு த லைஃப். ஸோ இது வந்து அப்துல் கலாம் சொன்னதுங்க. இது ரொம்ப தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ வேற ரீசனால கடைபிடிச்சிருக்கிறோம். இது எல்லாமே இந்த ஃபீட்பேக் எடுக்கிறது தான் வந்ததுங்க. ஸோ ரியலி இப்படி பேசிட்டே இருந்தா நான் நிறைய பேசிட்டே இருப்பேன். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் ஜாயினிங். ஓவர் டு ஸ்டீஃபன் ஃபார் எண்ட் த செஷன். நெக்ஸ்ட் டைம் நல்ல செஷன்ஸ் இருக்கும். நீங்க கண்டிப்பா வந்து நீங்க ஜாயின் பண்ணுங்க, அட்டன் பண்ணுங்க. வில் சென்ட் த இன்ஃபர்மேஷன். ஓவர் டு ஸ்டீஃபன். Thank you, Principal Sir, for the insights, and thank you, participants, all the teachers of college, schools, Polytechnic and Engineering College. Thank you very much. Over to Professor Prakash for a vote of thanks. Thank you, sir. Good afternoon to everyone, and it's me, Prakash, and I have to share a vote of thanks. And let me start with Dr. Babu Rangarajan sir session. And sir shared so many inputs. The start with laughter yoga, and that was very useful, and we also enjoyed a lot. And following that, sir insisted emotions are very important to maintain a happy mood. And sir has given a wonderful formula that situation plus meaning is equal response. And for example, sir quoted when you got a call from your principal's cabin, and how you know your meaning of the phone call and such thing related, and the response to your mind. And sir shared so many information, and finally he ended with happiness is our choice. Of course, we have to take it up. And it's my pleasure to thank Dr. Babu Rangarajan sir. I have given a wonderful session in absentia, and thank you very much, sir. And I extend my thanks to our principal sir, Dr. P.S.S. Srinivasan sir. Sir is always giving comfortable to the faculty members. Because when I was a student, I heard, sir, join பண்ணவுடனே இப்போ இயர்லியர் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல பிரின்சிபலாக வரும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்கல்ட்டிக்கு என்ன மாதிரி ஒரு கம்ஃபர்டபுள் கொடுக்கலாம், ஈவன் அட்னன் சிக்னேச்சர்ல இருந்து நான் இதை கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது. பட் இங்கே ஆஸ் அ ஃபேக்கல்ட்டியாக ஜாயின் பண்ணும்போது கிவிங் லாட் மெனி கம்ஃபர்டபுள் டு த ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர்ஸ். அண்ட் இங்கே நாலேஜ் அண்ட் ஸ்டஃப் டெக்னாலஜி இஸ் ஆல்வேஸ் நோன் ஃபார் த ஹாப்பி என்விரான்மெண்ட் because we always happy. And thanks for giving this wonderful opportunity, sir. I thanks our principal sir also at this juncture, and I thank our director sir for giving this wonderful session, and thank you, sir. And I extend my thanks to our directors, placement and training, and head of the departments, faculty members, and all the participants at this juncture. Thanks for giving this wonderful opportunity. Thank you all. Thank you, everybody. Sir, we can end the session, sir. Yes, we can end the session. Thank you, participants. We'll end the session. Don't soon. Yeah, don't forget to see our YouTube channels, and don't forget to join next time. We'll be coming out with more such useful programs in the future. KOT is known for very good placement to KOTians as well as placement to our region. Full campus drives, we place around 1,500 students every year, and 500 plus our own students. Apart from that, so as an institutional social corporate responsibility, we run many such programs. Please support us in joining and get benefited. We can end the session, Shiva. Okay. Thank you, sir. Thank you, everybody. Yes, sir. In the future, KOT is known for very good placement to KOTians as well as placement to our region. Full campus drives, we place around 1,500 students every year, and